So there are so many reasons why it is wrong, right? And Prabhupada has got two specialities. What are the two specialities of Srila Prabhupada? He is a founder Acharya. Second one, he is a preeminent Siksha Guru of every ISKCON member. So why is Srila Prabhupada known as founder Acharya? Why is he not simply known as Acharya? Because he founded ISKCON. Why is Prabhupada considered as the preeminent Siksha Guru of all ISKCON members? We have not seen him, but he is a Siksha Guru for us also. How? Through his books. Yes. We all study his books, so he is our Siksha. Okay. Now, we have to talk about a very important concept, that is Guru Pada Ashraya. Guru Pada Ashraya. In ISKCON, if someone comes and takes refuge in ISKCON, or someone takes initiation from an ISKCON Guru, in what all ways is that person protected? That is basically what is known as Guru Pada Ashraya. What is the page number? Guru Pada Ashraya. So one person, he is coming to ISKCON and he is taking Diksha from an ISKCON Guru. Who all will protect him and so if 30. So that's in English, right? So you can, in English, you can go to page number 30. You will see a diagram there. Is the diagram there? There's a diagram, yes. Yeah. So in Telugu, what is the page number? Same, Kannada same. Okay. So suppose someone is coming. Telugu. So if someone is coming and taking initiation from an ISKCON Guru, in what all ways he is protected or guided? That is what is being explained in the concept of Guru Pada Ashraya. So if you see the diagram, at the top there is Srila Prabhupada. Did you see that? Yes. On one side of Srila Prabhupada, there are Siksha Gurus, and on the other side, there is a Diksha Guru. Did you notice that? Yes. Okay. Now, below Srila Prabhupada, there is a bubble, a circle which says disciple. Did you see that? Yes. Okay, so there are 4 people there. At the top, we have Srila Prabhupada.
on one side we have Siksha Gurus, not Siksha Guru, but Siksha Gurus. It is plural. And on the other side there is Diksha Guru. It is not plural, it is singular. And down we have disciple. So, yeah. సో ఒక పక్కన శిక్ష గురువులు అని శిక్ష గురువు అని ఏకవచనంలో లేదు, అది బహువచనంలో. అంటే శిక్ష గురువులు అంటే ఒకరిని కాదు ఇద్దరు ముగ్గురు ఆయన. ఇంకొక పక్కన దీక్ష గురువు అని అది ఇక్కడ ఏకవచనం వాడతారు, దీక్ష గురువులు అని వాడతారు. ఎందుకంటే దీక్షలు ఒకడే ఉంటారు. ఇంకా ప్రభుత్వ వారి కింద శిష్యుడు అని. So you notice that, right? Disciple is singular. Disciple is singular. So we are talking about one disciple. Okay, this whole diagram is talking about a disciple who has taken initiation from one of the gurus of ISKCON. So that is why it is said disciple in singular. Srila Prabhupada, Siksha Gurus in plural and Diksha Guru is singular. So that shows a disciple can have many Siksha Gurus, but only one Diksha Guru. ఇక్కడ ఒక శిష్యుడు తను దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు సో ఎలాగ ఉంటుందనేది చిత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో ఒకటి అంటే శిల ప్రభుపాద వారు, అలాగే ఇక్కడ శిక్షా గురువులు అనే బహువచనం వాడతారు, ఇంకో పక్కన దీక్షా గురువు అంటే ఒకే ఏకవచనం వాడతారు. ఇక్కడ శిష్యుడు ఒక శిష్యుడు గురించి ఒక శిష్యుడు దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు సో అతనికి ఎంతో మంది శిక్షా గురువులు ఉండొచ్చు, కానీ దీక్షా గురువు మాత్రం ఒకడే అనే విషయం మనం చక్కగా గమనించాలి. So please understand that it is a grave offense to take Diksha from another guru when you are already initiated by one guru. You understand? You already took initiation from one guru in ISKCON, but later on you are taking again another initiation from another guru in ISKCON. Even though that guru is bona fide, it is an offense. You should take Diksha from only one guru. And the subsequent Dikshas, what do you mean by a subsequent Diksha? First Diksha is Harinam Diksha. Second Diksha is Brahman Diksha. That should also be taken from the same Guru. In case that Guru has left the planet, then you can take subsequent Dikshas from other bona fide Gurus within ISKCON. But as long as your Guru is on the planet, you should take all Dikshas from that Guru only. ఒక మనకు దీక్ష ఇచ్చిన దీక్ష ఉన్నప్పుడు ఆ శిష్యుడు అదే ఇస్కాన్లో లేదా ఎక్కడైనా కూడా ఇంకొక దగ్గర ఇంకొక దీక్ష దగ్గర దీక్ష తీసుకోవడం మహా అపరాధం. బాగా వినండి, మనకు ఒకరి దగ్గర దీక్ష తీసుకోవాలి, దీక్ష దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నాము. అయితే అతను ఉన్నప్పుడు ఇంకొక దగ్గర మనకు ఇంకొక దీక్ష దగ్గర దీక్ష తీసుకోవడం అనేది చాలా పెద్ద అపరాధం. అలాగే చేయకూడదు. సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి దీక్షలు అనేవి కొన్ని లెవెల్స్ లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు మొట్టమొదటిగా మనకి ఇచ్చే దీక్షలు వచ్చేసి హరినామ దీక్ష. ఈ హరినామ దీక్ష తర్వాత బ్రాహ్మణ దీక్ష అనేది. అయితే మనకు హరినామ దీక్ష ఇచ్చిన గురువు ఉన్నప్పుడు మనకు బ్రాహ్మణ దీక్ష తీసుకోవాలన్నప్పుడు మనం బ్రాహ్మణ దీక్ష అదే దీక్ష తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మనం హరినామ దీక్ష తీసుకున్న గురువు ఈ లోకంలో లేడు అన్నప్పుడు మాత్రమే బ్రాహ్మణ దీక్ష వచ్చేసి ఇంకొక గురువు దగ్గర మనం తీసుకోవచ్చు. అంతేకాని గురువు ఈ లోకంలో ఉండి బతికి ఉన్నప్పుడు ఇంకొక దగ్గర మనం దీక్ష తీసుకోవచ్చు. మనం ఏ
దీక్షలన్నీ కూడా మనం అదే గురువు దగ్గర తీసుకోవాలంటే హరినామ దీక్ష కానీ బ్రాహ్మణ దీక్ష తర్వాత బాగా డెవలప్ అవుతుంది సన్యాసి దీక్షలు ఆయన దగ్గర తీసుకోవాల్సిన Okay, now please pay attention to the arrow marks. Okay, from Srila Prabhupada, the arrow mark is pointing towards Siksha Gurus as well as Diksha Guru as well as to the disciple. So from Srila Prabhupada, 3 arrows are emanating. One arrow goes towards Siksha Gurus, another arrow goes to disciple, third arrow goes to Diksha. Okay, so what does that show? ప్రభుపాద వారి యొక్క వృత్తం నుంచి 3 బాణాలు వేస్తారు. ఒక బాణం వచ్చేసి శిక్షా గురువుని చూపిస్తుంది, శిక్షా గురువుని చూపిస్తుంది. రెండవ బాణం వచ్చేసి శిష్యుని చూపిస్తుంది. మూడవ బాణం వచ్చేసి దీక్షా గురువుని చూపిస్తుంది. అంటే ఈ చిత్రపటం నుంచి ఏ వాడతారు? Yeah, for all these people, Prabhupada is important. When you say important, what do you mean? How is Prabhupada important for all these 3 people? Huh? Yeah, that means Prabhupada is the basic Siksha Guru, or all the guidance is given by Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada gives guidance to all the Siksha Gurus in ISKCON, all the Diksha Gurus in ISKCON, and all the disciples in ISKCON. That is why the arrows are pointing towards these 3 people. ఆ 3 బాణాలు ముగ్గురు చూపిస్తున్నాయంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ శిక్షా గురువులైనా కానీ దీక్షా గురువులైనా కానీ శిష్యులైనా కానీ ఇలా ప్రభుపాద వారి మార్గనిర్దేశానుసారం పంపించాలి అనేది చాలా చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే అందరూ కూడా మనకు శిక్షా గురువులైనా దీక్షా గురువులైనా శిష్యులైనా కూడా అందరూ కూడా ఇలా ప్రభుపాద వారి యొక్క మార్గనిర్దేశంలోనే నడుచుకోవాలనుకుంటే మన ఇష్టానుసారం చేయకూడదు అనేది ఇది మంచిది. Actually, a disciple in ISKCON is very fortunate. If you see the diagram, he is getting guidance and blessings from 3 sources. Which are those sources? From Siksha Gurus, from Srila Prabhupada, and from Diksha. ఇక్కడ ఒక శిష్యుడు అయ్యాడు అంటే అతనికి ఎంతో అదృష్టం వహించినట్టే చెప్పాలి. ఎందుకంటే అలాంటి శిష్యుడికి 3 దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి దీవెనలు లభిస్తున్నాయి. ఎవరికి? ఇలా ప్రభుపాద దగ్గర నుంచి, శిక్షా గురువు దగ్గర నుంచి, దీక్షా గురువు దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి దీవెనలు అనేవి అందుతాయి. So suppose someone came to ISKCON, they took initiation from one of the gurus of ISKCON, and that guru left. Either he left the planet or he left the sannyasa ashram. Okay, what will happen to the disciple? ఒక శిష్యుడు మన ఇస్కాన్లో వచ్చేసి దీక్ష తీసుకున్నాడు. ఆ దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ఆ దీక్షకు ఈ లోకం నుంచి వచ్చి పరమపదించారు, లేదా ఆయన సన్యాసాశ్రమం నుంచి బయలుదేరారు. అలాంటప్పుడు ఆ శిష్యుడి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? Is the disciple lost or does he have hope? Huh? He has hope. What hope he has? His disciple, his Diksha Guru already left. What he will do? What hope he has? He is under the protection of other Diksha Gurus. He is also under the protection of Siksha Gurus, and he is also under the protection of Prabhupada. So when you say other Diksha Gurus, they can all be considered as Siksha Gurus. So basically, a disciple is still protected by all the Siksha Gurus and Srila Prabhupada.
పార్టిసిపేట్ చేయడంతా లేదంటే అందరికి ఏదైనా ఆసక్తిలో అనేది ఉందా అంటే ఉందనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఒక దీక్షకు వేరే లోకం పరామర్శించినా కూడా లేదా ఆయన సన్యాసాశ్రమం నుంచి పడిపోయినా కూడా మనకి మనం నచ్చిస్తూ మనం జీవిస్తూ ఇలా ప్రోపాల్స్ వారు ఉన్నారు, దీక్షాగురువులు ఉన్నారు. అలాగే మిగతా దీక్షాగురువులు కూడా మనల్ని జీవిస్తూ మనం నచ్చిస్తూ మనల్ని మార్గనిర్దేశం చేస్తూ ఉంటారు. అది ఇస్కాన్లో శిష్యుడికి దొరికిన గొప్ప. So in case a person's Diksha Guru either left the planet or if he left in sannyasa ashrama, what is the way for that disciple? So there are two ways. One is he can remain like that. He can continue to take siksha from instruction from other siksha gurus. Is he safe that way? He is safe. Is he connected to the parampara or is his connection to the parampara disconnected? His Diksha Guru has left. It is the Diksha Guru who connected this disciple with the parampara. Now that Diksha Guru has left. So is that connection still there or is the connection no more? Huh? No, the connection is there with the Siksha Guru. What I am saying is, the moment you take initiation, Harinam Diksha, your Diksha Guru is connecting you to the Parampara. Right? He is connecting you to the Parampara. Is that clear? He is connecting you to the Parampara. But now what happened? Your Diksha Guru left. So is your connection with the Parampara still intact or is it broken? It is still intact. It is not broken. Even though the Diksha Guru has left, is it intact or is it broken? Huh? It is broken. Not broken. It is connected. That nothing happens to the connection. So how many of you think it is broken? You think it is broken? You have a doubt. Now you think, so only one person thinks it's broken. Okay. Actually, it is not broken. Why? Because he has already connected you with the parampara. He has left. That's all. But he did not remove you from the parampara. Your connection is still there. It's like somebody helped you to take an admission into a college. You got admitted into the college. The person who helped you, he also got an admission, but he left the college. So then what will happen to your admission? It will still be there. He left, but your admission is already done. Nothing will happen. లేదంటే ఆయన సన్యాసాశ్రమం నిర్దేశించిన మరి ఆ శిష్యుడి యొక్క పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా ఉంటుందా లేదంటే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆ దీక్షకుడు నిన్ను గురు శిష్య పరంపరకి అయితే ఎప్పుడైతే ఆ దీక్షకుడు ప్రవర్తిస్తారో అప్పుడు నీకు ఆ గురు శిష్య పరంపరకి ఈ కనెక్షన్ అనేది తెగిపోతుందా తెగిపోదు అని ప్రభు మనకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి వచ్చేసి ఒక స్కూల్, ఇప్పుడు అందరికి కొత్త స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యాయి, అందరినీ అడ్మిషన్స్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు, అంతా జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది. అయితే ఆల్రెడీ ఒక స్కూల్లో అడ్మిట్ అయిన ఒక అబ్బాయి నేను కూడా రికమెండ్ చేస్తూ ఆ స్కూల్లో అడ్మిషన్ చేయించాడు. సో నువ్వు కాలేజీలో చేరిపోయావు, స్కూల్లో చేరిపోయావు. అయితే నువ్వు స్కూల్లో చేరిపోయిన తర్వాత నీకు అడ్మిషన్ చేయించిన అబ్బాయి ఏదో కారణం ద్వారా ఆ స్కూల్ నుంచి లేదా ఆ కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. అయితే ఆ అబ్బాయి వెళ్ళిపోయినట్టు చెప్పేసి నువ్వు స్కూల్లో కంటిన్యూ కావాలి, అది నీ ఇష్టం. అది నువ్వు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. కానీ
ఈ సంబంధం అనేది తెగిపోతుంది. ఎందుకంటే నేను చేర్పించాక ఆయన అప్పుడే నువ్వు స్కూల్లో ఒక భాగం అయిపోయాయి. స్కూల్లో కంటిన్యూగా తీసుకున్నాను, నిధులు తీసుకోవడానికి వాళ్ళు ఆ రకంగా ఇక్కడ కూడా ఒక దీక్షకు మనకి పరంపరలో మనకి మనం కనెక్ట్ చేశారు అంటే ఆ దీక్షకు ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయినా కూడా మీ 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 పొజిషన్ అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది. సో యా, both ways. Either he left the planet or he left the sannyasa ashram, or in rare cases he left ISKCON. Whatever be the case. Okay. Yeah. Any case it is the same. Our situation is same. The parampara is intact. We are intactly connected to the parampara. Okay. So we have two paths in front of us. Suppose our Diksha Guru leaves. One is you continue like that. You continue to take instruction from your Diksha Gurus. You continue your seva. You are safe. Why? Because you are already connected to the parampara. You are still guided by other Siksha Gurus. You are still under the guidance of Srila Prabhupada. So you are safe. But if you think that, no, I want a Diksha Guru, then there is another option where you can get another initiation from another ISKCON bona fide Guru. That is also possible. That is your wish. Otherwise, you can continue like that only, getting guidance from your other Siksha Gurus and Srila Prabhupada. Is that clear? So, in short, you are perfectly safe in ISKCON. Whatever happens to the Gurus or anybody, you are perfectly safe. మనము ఒకసారి తీసుకున్నాము అంటే మనము భగవంతుడి యొక్క లోకానికి టికెట్ రిజర్వేషన్ చేస్తున్నాము. బాగా ఒకసారి తీసుకున్నామంటే మనము భగవంతుడి లోకానికి వెళ్ళడానికి టికెట్ రిజర్వేషన్ అయిపోయిందా. సో ఇందులో మనకి ఏమైనా ప్రశ్నలు అనుమానాలు ఉంటాయని చాలా చక్కగా వివరిస్తాను. ఎందుకంటే ఇది మన ఇస్కాన్లో కొంతమందికి ఆల్రెడీ జరిగింది, అందుకని మనకి మళ్ళీ అర్థమయ్యేలాగా ప్రభు 1-2 సార్లు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక శిష్యుడికి ఒక గురువు దీక్షను ఇచ్చేశారు. అయితే ఆ దీక్ష ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. అలాంటప్పుడు ఆ శిష్యుడి యొక్క పరిస్థితి, లేదా ఆ దీక్ష ఇచ్చినప్పుడు సన్యాసాశ్రమం నుంచి బయట వెళ్ళిపోయాడు, లేదా ఇస్కాన్ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. మరి ఆ అబ్బాయి యొక్క పరిస్థితి, ఆ శిష్యుడి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? సో జనరల్ కూడా బయట ఆయన లేకపోతే ఇంకా నాకు అన్ని అయిపోయినాయి, మనకి లోకంతో నాకు భగవంతుడితో కనెక్షన్ పోయినాయి, అది బాధలో ఉంటారు. ఈవెన్ ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోవడం అలాంటి జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ అలాంటి పరిస్థితి మనకి లేదు. ఎస్పెషల్లీ మన ఇస్కాన్లో అలాంటి ప్రాబ్లం మనం ఫేస్ చేయాల్సిన పర్లేదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం దీక్షించిన గురువు లోకం నుంచి పరంపరించినా కూడా మనకి చిన్న ప్రభుపాదుల వారు ఉన్నారు, మనకి మిగతా దీక్షా గురువులు ఉన్నారు, లేదా మిగతా శిక్షా గురువులు ఉన్నారు. వీళ్ళు మనల్ని మార్గనిర్దేశం చేస్తూ, మనల్ని రక్షిస్తూ, మనల్ని ఎల్లవేళలా మనకి ఆశ్రయాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక విషయం. ఒకవేళ నువ్వు అదే దీక్షా గురువు లేకపోయినా కూడా నువ్వు బాధపడుతుంటావు. ఎందుకంటే నువ్వు ఇప్పుడు హరినామ దీక్ష తీసుకున్నావు, నెక్స్ట్ బ్రాహ్మణ దీక్ష తీసుకోవాలి, లేదా సన్యాసి దీక్ష తీసుకోవాలి, మన దీక్ష తీసిన గురువు ఈ లోకంలో లేదు అన్నప్పుడు కూడా నువ్వు బాధపడాల్సిన పడలేదు. ఎందుకంటే మనకి దీక్షలు ఇవ్వడానికి అదే స్థానంలో అదే శ్రీల ప్రభుపాద వారి యొక్క ఇంకొక శిష్యుని దీక్ష కూడా ఉంటారు. అతని దగ్గర మనం కావాలంటే బ్రాహ్మణ దీక్ష తీసుకోవచ్చు, ఇంకా బాగా డెవలప్ అయితే సన్యాసి దీక్ష తీసుకోవచ్చు. అంతే తప్పితే నువ్వు ఏమంటారు దారం లేదు గాలిపటం లేకపోయినట్టుగా నువ్వు ఫీలాల్సిన పడలేదు. అక్కడ ఒక దారం పోయినప్పుడు 10 దారాలతో మనల్ని రక్షిస్తూ ఇస్తాంతో మన గురువుల యొక్క బృందం అనేది అలాగే చక్కగా చేయబడింది. So this is a very important concept, because we are dedicating our lives for this moment. We are going to be here forever till we leave this planet. So we should feel safe. We should feel secure. If we are feeling insecure, then we will not be able to dedicate ourselves fully into this organization. So that's why it is very clearly explained that we are
very safe and secure within ISKCON, whatever happens to other devotees in the organization. చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం అందుకని పదే పదే చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకి మనము ఈ ఉద్యమంలో మనము ఒక భాగస్వామ్యం తీసుకున్నాం. ఎలాగ దీక్ష ద్వారా మనం ఇస్కాన్లో ఒక మెంబర్ అయ్యాము. సో అలా మెంబర్ అయిన తర్వాత గురువు లేదని చెప్పేసి మనకు రక్షణ లేదు, మనకు ఆశ్రయం లేదు అని ఎవరు దిగాలు పడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఇస్కాన్ అంత చక్కగా ఒక పొందికగా అమర్చబడింది. మీలోకి ఎవరైనా వచ్చి ఆశ్రయం తీసుకున్నారంటే వాళ్ళకి సంపూర్ణ రక్షణ ద్వారా అలాగే మిగతా గురువుల ద్వారా కూడా వాళ్ళకి సంపూర్ణ రక్షణ ఉంటుంది. ఒకవేళ రక్షణ లేకుంటే మనము భగవంతుడికి లేదంటే గురు పరంపరకి లేదా వైష్ణవునికి మనం చక్కగా సేవ చేయలేదు. మనకు అలాంటి రక్షణ లేదు అనే మనసులో అనిపించినప్పుడు సేవ చేయలేదు. కాబట్టి అలాంటి విషయాన్ని మనసులో పెట్టుకోవాలంటే మనకి చక్కగా రక్షణ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం చక్కగా గురువుకి వైష్ణవులకి శ్రీకృష్ణుడికి సేవ చేస్తూ వెళ్ళిపోవడం. ఆ రక్షణ అది మనకి ఆటోమేటిక్ మనకి ఏర్పడుతుంది. So is this diagram very clear? You have a question. Other way. Yeah, can you repeat your question? Many Siksha Gurus and only one Diksha Guru. So why is it so? So your question is why we should have many Siksha Gurus or why we should have only one Diksha? Which is your question? Both. First one, why we should have many Siksha Gurus? That is your question. Okay. So Prabhu is asking why we should have many Siksha Gurus. See, for example, suppose you are living in a joint family. There is a kid in that family. So the kid is protected and taken care of by father, mother, uncle, aunt, sister, brother. Is it good for the child? Or if you think, no, the child should be taken care of only by father and mother. Which situation is good for the child? First or second? Second situation. No? So it is better that we have lot of people to protect us and guide us. So it is good for us. Is your question answered? ఒక వ్యక్తికి ఎంతో మంది శిక్షకులు ఉండొచ్చు, కానీ ఒకరే శిక్షకులు ఇస్తున్నారు. ఎందుకు అంతమంది శిక్షకులు ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి దానికి ప్రభు ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లో ఒక పిల్లవాడు ఒక పొరపాటున వాళ్ళ అమ్మ నన్ను దేవుని 3 రోజులు ఏంటంటే ఒక ఇంట్లో అమ్మ నాన్నే కాకుండా అత్తలు, పిన్నులు, పెద్దమ్మలు, బాబాయిలు, పెద్దనాన్నలు, అలాగే తాతలు, అమ్మమ్మలు, నాన్నయ్యలు వీళ్ళందరూ కూడా ఉండేవారు. సో ఒకవేళ అమ్మ నాన్న కూడా పరమపదించినారు వాళ్ళని ఆ అబ్బాయిని చూసుకోవడానికి అత్తనో, మామనో, పిన్నో, బాబాయ్, పెద్దనాన్నో, పెద్దమ్మనో వీళ్ళెవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా ఆ బాబు కావాల్సిన సంస్థ రక్షణ ఇస్తారు కదా. సో అలాగా వీళ్ళందరూ కూడా శిక్షకులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనము ఇస్కాన్లో తీసుకున్న తర్వాత శిష్యుడు అయిన తర్వాత ఒకవేళ శిక్షకులు లేకపోయినప్పుడు ఈ శిక్షకులు మిగతా రక్షిస్తుంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఈ ఇస్కాన్లో మనకి రక్షణ అనేది పర్ఫెక్ట్లీ గ్యారెంటీ. So this is a very important question, even from the exam point of view. Okay. So did you all understand this diagram? Second initiation is not recommendable. For whom? For the disciple, if you take one initiation from one Diksha Guru, you should not take second initiation. Now, from another guru. Another guru. Yeah. Now you can take second initiation. If that Diksha Guru has agreed, he has to take second initiation. Yeah. So both are. In that situation, if the guru is in good stand, he is living within his ISKCON, then he should not go for another guru. But in case the guru has left,
he has this option. So, yeah. Here, that is the significance of that is normally all books are that is. Okay. So in your textbook, the arrow from Srila Prabhupada to Diksha Guru and Siksha Guru is in dotted lines. But the arrow towards the disciple is, yeah, it is not dotted. So did you notice this? Yes. So this is dotted, this is dotted, this is not dotted. So Prabhu is asking why. ఈ చిత్రపటంలో మీరు గమనించినట్లయితే ప్రభుత్వం వారి నుంచి 3 బాణాలు వెళ్తున్నాయి. ఒక బాణము శిష్యుడికి వెళ్తుంది, అదేమో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా చక్కగా ఒకే రీతిగా ఇవ్వబడింది. అయితే శిక్షకులకి శిక్షకులు ఇచ్చినప్పుడు ఆ బాణం అంతరాయంతో ఉంది. ఎందుకు అలాగా ఉందని See, what happens is, for a Diksha Guru, Srila Prabhupada may be his Guru. Okay, is that possible? It is possible. For a Siksha Guru, Srila Prabhupada can be his Guru. Is it possible? But for a disciple, can Srila Prabhupada be a direct Guru? That is not possible. But these two scenarios are possible. So that is why it is differentiated with the dotted lines. But a Srila Prabhupada can never be a Guru to a disciple, because Srila Prabhupada has already left. Understood? That is why it is differentiated by dotted arrows. ఎందుకు ఇలాంటి బాణంలో అంతరాయం నిరంతరాయం ఇవ్వబడ్డాయి. ఇక్కడ అంతరాయంగా మనకి శిక్షకులకు లేదా బాణాల ప్రబోధాల నుంచి అంతరాయంగా ఉన్నాయి. ఎందుకు అలా అంతరాయంగా ఉన్నాయంటే వీళ్ళు శిక్షకులైనా శిక్షకులైనా వీళ్ళిద్దరికి ఇలా ప్రబోధాలే గురువు అయ్యింది. అయితే ఇలా ప్రబోధాలు ఈ లోపల మనం ఒకసారి మరి ఆయన మనకి గురువు కాలేదు, ఎందుకంటే ప్రబోధాలు ఇవ్వబడలేదు. కానీ ఆల్రెడీ మనకి శిక్షణ ఇచ్చిన శిక్షకులు కానీ లేదా శిక్షణ ఇచ్చిన శిక్షకులు కానీ ఆయన ఆల్రెడీ గురువు అయి ఉంటారు. కానీ మనకు ఈ లోకంలో ఆయన లేడు కాబట్టి మనకి ఆయన గురువు అని చెప్పబడదు. అందుకని ఈ వ్యత్యాసం అనేది చూపించబడింది. ఎందుకంటే గురువుకి శిక్షకులకి అంతరాయం ఉన్నట్టు చూపించారు. అయితే శిష్యుడికి మాత్రం అంతరాయం లేనట్టుగా ఆ బాణాన్ని చూపించారు. So you all said this diagram is very clear for you, is it? Okay, who can draw this diagram on the board without seeing? చిత్రపటం చక్కగా అర్థమైందన్నారు. అయితే మీరు ఎవరు ఇక్కడ బోర్డు పైన చిత్రపటాన్ని గీస్తారని చెప్పారు. So please correct her if she makes any mistakes. Don't leak out the rest. The arrows, different arrows. Wait, is there any correction in this diagram, or is it okay? Is it okay? This is okay? Okay. Can you explain this diagram? Give it the mic. Okay, what does all those arrows indicate? What
is the meaning of those arrows? There is an arrow going from Srila Prabhupada towards the disciple. Arrow from Diksha Guru to disciple. Siksha Gurus from disciple. What does the dot mean? Siksha Guru or Diksha Guru? Diksha Guru can be the initiating spiritual master. Okay. And what about Siksha Gurus? What does that arrow mean? Disciple. So a disciple will get guidance from how many people? Who are they in this diagram? Okay. Okay, so this concept is known as Guru Pada Ashraya. Guru Pada Okay, now what are the qualifications of a Guru? There are so many qualifications which are enumerated in our scriptures, but we will discuss 3 important qualifications. The first qualification is mentioned in the first shloka of Upadeshamrita. Anyone knows the first shloka of Upadeshamrita? Vachorvekam, Manasakam, Jirvavekam, Udayavasthavekam, Etam, Vedam, Yochakita, Sarva, Imam, Sasishya. So what does that mean? What is the meaning? It means a person who controls the vegams. What is the first vegam? The tendency to speak, then the tendencies of the mind, then jitva, taste, then udara, stomach, then genitals, then he is qualified to become a guru, or he can have disciples all over the world. So the first qualification of a guru is he must be able to control his senses. ఏంటంటే గురువు నచ్చిన మొట్టమొదటి అంత అనేది ఉపదేశాలలో ఏమనంటే వాచో వేగం మనస పొడుగు వేగం జిహ్వా వేగం ఉదరోగస్త వేగం ఏతాన్ వేగం లో విషయ సర్వమీమ చూసి ఏ వ్యక్తి అయితే తనకున్న వాచో వేగం మనస్సు వేగం క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగం ఉదరో వేగం ఉపస్థ వేగం అంటే జననేంద్రియాలకు సంబంధించిన వేగం ఈ 6 వేగాలని ఎవరైతే అదుపులో ఉంచుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ప్రపంచంలోనే సర్వమానవానికి తన యొక్క శిష్యులుగా అంగీకరించుకునే అర్హత ఉంటుంది. అంటే మనస్సు యొక్క వేగం, నాలుగు యొక్క వేగం, ఉదరం యొక్క వేగము, ఈ వేగాలనేవి మనం అదుపు చేయడం చాలా చాలా కష్టం. ఒకవేళ అలా అదుపు చేయగలిగి ఎవరైనా వ్యక్తులు ఉన్నారంటే అలాంటి వ్యక్తి ఎంతమంది అయినా కూడా తన శిష్యులుగా చేసుకోగలరు అని చెప్తారు. So a single word for this quality is Dhira. It is available in that shloka itself, isn't it? Where is it? Etan Vegan Yo Ishahena Dhira. శ్లోకం మొత్తానికి ఒకే ఒక పదంతో సమాధానం ఇస్తున్నారు. ఆ అర్థాన్ని ఏంటి అంటే అసలు ధీరుడై ఉండాలి. ధీరుడు అంటే అన్ని వేగాలని అదుపు చేసుకునే వ్యక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన వ్యక్తి ధీరుడు అంటారు. ఇది ఒక ధీరా
The second qualification and the third qualification is mentioned in Mundaka Upanishad. The shloka is like this: Tad vijnanartham sa gurumeva vigachet samitpani stotriyam brahmanishtam. So that means the two other qualities are mentioned. The second quality is Shrotriyam. The Guru must have the qualification of Shrotriyam. Shrotriyam comes from the root word Shravanam. A person who is a good listener has the quality of Shrotriyam. So when we say that a Guru must be a good listener, that means what? The Guru must have a Guru, and that Guru must be coming in a parampara. So this is the second qualification of a Guru. So second qualification is, in one word it is Shrotriyam. Just like the first qualification, one word is what? Veera. శ్రోత్రియం అనే పదం రెండవ మనకి చూపిస్తుంది. శ్రోత్రియం అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే శ్రవణం అనే పదం నుంచి వస్తుంది. శ్రవణము అంటే అర్థం ఏంటి? వినడం. అంటే ఏ వ్యక్తికైతే వినడం పట్ల అత్యంత ఆసక్తి ఉంటుందో ఆ వ్యక్తిని శ్రోత్రియం అంటారు. అంటే అతను వినడానికి అంత ఇష్టపడుతున్నారు అంటే అతను ఎవరి నుంచి చూస్తారు? అతని యొక్క గురువు నుంచి. అంటే అలాంటి వ్యక్తికి ఒక గురువు అనేవాడు. అయితే ఆ గురువు యొక్క గురువు ఉన్నట్టండి. సో అలాగా ఈ గురువుకి ఒక గురువు పరంపర అనేది ఉంటుంది. సో అంటే ఆ గురువుకు ఉండాల్సిన రెండో అర్హత ఏంటంటే శ్రోత్రియం. అంటే అతను చక్కగా వింటాడు. అంటే వింటాడు అంటే ఆయనకి గురువు ఉన్నాడు. ఆ గురువుకి ఒక పరంపర ఉందని అర్థం చేస్తాడు. So if someone comes and says, I am a Guru, then you should ask two questions. The first question is, do you have a Guru? The second question is, which parampara do you belong? If these two questions are not properly answered, for instance, that person says, no, I don't have a Guru and all. One day I went to Himalayas, I meditated. Suddenly a light dawned on me and I became a. Can you accept that person? So he should have a Guru and he should belong to a bona fide parampara. Then only that person can be accepted as a చాలా ముఖ్యమైన విషయం. నేను గురువు అని చెప్పేసి తర్వాత బోగస్ గురువు అలాంటి వాటిని మనం రక్షించడానికి ప్రభుత్వం చాలా సహాయం చేస్తున్నారు. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి నేను గురువు అని అన్నప్పుడు ఇమీడియట్ నేను శిష్యుడు అవ్వాలని అంగీకరించు. నేను అడగాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే, మీ గురువు గారి పేరు, రెండోది మీరు ఏ గురు శిష్యురానికి సాధించిన వారు అని చెప్పేసి మీరు ఖచ్చితంగా అడగాలి. ఒకవేళ లేదు నాకు ఎవరు గురువు లేరు, నాకు గురువు శిష్య పరంపర లేదు, నేను హిమాలయాలకు వెళ్ళాను, అక్కడ తపస్సు చేశాను, తపస్సు చేసినప్పుడు ఒక జ్యోతి అనేది నాలో ప్రవేశించింది, అప్పుడు నేను అన్ని రకాల శక్తులు పొందాను, అందుకని నేను గురువుని అన్నాడంటే మాత్రం మీరు అలాంటి అంగీకరించారు. So Prabhu's question is, what about Lord Buddha? Lord Buddha doesn't have a Guru. He just went to Bodha Gaya and he meditated and he became enlightened. He was actually Siddhartha and Siddhartha became Buddha. Buddha means the enlightened one. So he doesn't have Guru. Why he doesn't have Guru? Because he himself is the avatar of the Lord. That is one thing. But even when the Lord came as avatars, as Lord Rama, Lord Krishna, they all accepted Gurus. So why Lord Rama and Lord Krishna accepted a Guru and why Lord Buddha did not accept a Guru? Why? Because he wants to prove that don't follow me. I am not bona fide. Follow Rama and Krishna.
don't follow my teachings because I am acting against scriptural injections. I don't have a guru. I am not talking about God. These are all not as per scriptures. My incarnation is for a different purpose. Why Buddha incarnated in the first place? To establish ahimsa. That's all. Because during the time of Buddha, what was happening was many so-called brahmanas, they were doing a lot of yajnas to kill animals and eat their flesh. In the name of Vedic yajnas, they were simply promoting violence against animals. So Buddha came and said, you throw away all your Vedas, God, yaga, yajna, homa and everything. What really matters is ahimsa. In fact, he gave something called the eightfold path. Buddham sharanam gacchami, dharmam sharanam gacchami, sangam sharanam gacchami. He gives very simple things. You throw away all these Vedas. Be a believer of ahimsa. Don't do himsa. That's how Ashoka got transformed after Kalinga war. Buddha, he got influenced by Buddhist philosophy and he became a Buddhist because he was taken away by a lot of himsa. Thousands of people died during the Kalinga war. So that is the reason why we don't accept Buddha. Unfortunately. They lost even that single virtue. At least they had ahimsa. That is also lost. Because there are many groups within Buddhism. Hinayanism, Mahayanism. It is divided into two. And some people worship Buddha as God, but even though Buddha never talked about God. And some people say ahimsa is the main principle. Some people say it is not so important. So there are so many different variations. Okay, Mataji is like asking Annamacharya, Bhatta Tukaram, do they have gurus? They all have gurus, but then some people we don't know. Their history is not so well recorded. They must be all having gurus, and that's what I said. No, accepting a guru can be in a very formal, organized, ceremonial way, or it can be in a very informal way also. For example, Narada Muni initiated Dhruva in the forest. There was no yajna, there was no homa. He did not give him a japa bead. Nothing happened. But he initiated. That initiation is known as Hasta Mastaka Diksha. There are different kinds of dikshas. So Narada Muni adopted Hasta Mastaka Diksha. So sometimes it becomes very unceremonious. You won't even know. There is even something called a Nayana Diksha. You just look at the disciple and you give him initiation. Understood. So they must be all having gurus. We may not know because it was not done in a very ceremonious way. And also, in those days, the disciples did not have an opportunity to meet the guru, sometimes more than once. Many disciples met their guru only once in their lifetime. That's it. They never saw it. So it's not so much recorded about their relationship with the guru. గురువు విశిష్ట పరంపర ఉండాలనే విషయాన్ని ఇస్తారు. అయితే ఇక్కడ ఇతరులు వచ్చే ప్రశ్న వేశారు, మరి గౌతమ గురువు యొక్క సంగతి ఏంటి, ఆయన గురువు ఉన్నారా, ఆయన విశిష్ట పరంపర ఉందా అనేది. సో రవి నాకు చెప్పినట్టు హిమాలయానికి వెళ్ళేసి అక్కడ తపస్సు కొంచెం శక్తులు వచ్చాయన్నట్టుగా గౌతమ గురువు కూడా పొందకాయకి వెళ్ళేసి అక్కడ ఆలోచన తపస్సు చేసినప్పుడు ఆయన సర్వశక్తులు వచ్చాయి. తర్వాత ఆయన ఒక దేవుడు, ఆయన యాక్చువల్గా భగవంతుడి యొక్క అవతారం. అయితే ఆయన మనకి ఒక విషయాన్ని తను చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏంటి ఆ విషయం అంటే, మీరు నన్ను గురువు కానీ నన్ను ఒక దేవుడు కానీ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయొద్దండి. మీరు రాముని కృష్ణుని మాత్రమే ఉదాహరణగా తీసుకోండి. ఎందుకంటే నేను వచ్చిన
విషయం వేరే. అందుకని మీరు నన్ను ఫాలో అవుతుంది. మీరు ఎవరిని ఫాలో అవ్వాలి? రాముని కృష్ణుని ఫాలో అవ్వాలి. అంటే రాముడు ఆయన గురువులు ఉన్నారు, అలాగే కృష్ణుడు కూడా గురువులు ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు అందరినీ ఫాలో అవ్వండి, నన్ను మాకు ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన వచ్చిన ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఆయన వచ్చిన సమయంలో విపరీతంగా జంతుబలులు అనేది జరుగుతా ఉన్నాయి. ఏమని శాస్త్రం పేరు మీద, యజ్ఞ యాగాల పేరు మీద అమాయకమైన జంతువుల్ని తమ దిక్కు చాపడం కోసము ఆ యజ్ఞంలో వాటిని చంపవేసి వాటి యొక్క మాంసాన్ని తినడానికి విపరీతంగా జంతువులు జరుగుతున్నాయని అర్థం చేసుకుని దేవుడి సాక్షాత్తు దిగి వచ్చాడు అంటే ఏ రకంగా జంతువులు జరుగుతున్నాయో మీరు అర్థం చేసుకోండి. అంటే అది ఆపడం కోసం ఆయన ఏం చేశాడు, గౌతముడు ఇంత ఘోరాలు, ఇంత అశాంతి ప్రపంచంలో నిలబడడానికి కారణం ఈ హింసనే. కాబట్టి మనం అందరం కూడా అహింసను ఫాలో అవ్వాలి. మీరు ఈ వేదాలన్నీ వదిలేయండి, ఈ కృష్ణ యాగాలన్నీ వదిలేయండి, కేవలం అహింస చేయండి. హింస అంటే ఏ జీవిని మీరు ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. ఆ రకంగా గురువారు 8 రకాల ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు. బుద్ధం శరణం గచ్చామి, సంగం శరణం గచ్చామి, ఇలాగా ఆయన ఇవన్నీ చెప్పాడు. అయితే మొదటి వెనక ఒక ప్రశ్న వేసింది. అయితే మీరు అహింస అని చెప్తున్నప్పుడు అయితే ఇందులో బౌద్ధులందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా మాంసాహారం తింటూ ఉంటారు అని మాట జరుగుతుంది. అయితే ప్రభు ఏమన్నారంటే, బుద్ధిజంలో కూడా రకరకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు. కొందరు హీనయానం గురించి ఫాలో చేస్తారు, కొందరు మహాయానం గురించి ఫాలో చేస్తుంటారు. సో అది ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్గా. అయితే ఎవరైతే మహాయానం ఫాలో చేస్తారో వాళ్ళు మా బుద్ధిజంలో హీనయానం చేస్తాము, మాకు తింటారు. ఇలా పర్టికులర్ గా అహింస అనేది ఒక ధర్మం అనేది లేదు అని కొంతమంది అంటే అహింస అనేది నిజమైన ధర్మం అని బుద్ధిజంలో చెప్తూ ఉన్నారు అని చెప్పేసి కొంతమంది చెప్తా ఉన్నారు. ఇది బుద్ధుడి గురించి మీకు విషయం అర్థమైంది. మనము బుద్ధుడిని ఫాలో అవ్వకూడదు అన్నదానికే బుద్ధుడు ఈ రకంగా ఆయన ఎవరికి గురువు తీసుకోవాలి. అందుకని మనము గౌతమ బుద్ధుడు కానీ బుద్ధిజం కానీ మనము ఫాలో అవ్వాల్సిన పని లేదు. మనము రాముని కానీ కృష్ణుని కానీ చైతన్య మహాప్రభువు మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి. Okay. The third quality of a guru is Brahmanishtam. Brahmanishtam means well established in Brahman, or in simple terms, a guru must be a devotee. మూడవ అర్థం ఏంటంటే బ్రహ్మనిష్టం. బ్రహ్మనిష్టం అంటే ఆ వ్యక్తికి బ్రహ్మం గురించి చక్కగా అవగాహన ఉండాలి, లేదంటే well established in Brahma, or in simple terms, a devotee. He should be a devotee. అతను ఒక భక్తుడు అన్నమాట. ఆయనకి బ్రహ్మ గురించి బాగా తెలిసే ఉండాలి, లేదా ఆయన ఒక భక్తుడు అయి ఉండాలి. ఇది కూడా like in Bhagavad Gita, Lord Krishna is talking about Sthita Prajna Lakshana. Sthita Prajna means he is well established in Brahma, isn't it? So in short, he is a devotee. A devotee is well established in Krishna. So the 3 qualities of a guru are: first one is Dhira, second one is Shrotriyam, third one is Brahmanish. Okay, now suppose there is a newcomer who has come to ISKCON, and he has to gradually come to a level wherein he accepts a guru, because without having a guru you cannot go back to Godhead. Is it possible? Suppose someone is in ISKCON, he chants Hare Krishna Mahamantra, he does service, everything is does, but he doesn't accept a guru. Can he go back to Godhead? Why? Because he is not connected to a parampara. Krishna has given parampara as a lifeline to hold on and climb to Golapa or Vaikuntha. So if someone is saying, I am not ready to catch on to any of these rocks, then he cannot go there. So a person should ultimately, in due course of time, accept a guru.
But for that, there is a step-by-step process. So first, he promises to chant one round. That stage is known as Shraddhavan. Okay. Then he promises to chant 4 rounds. That stage is known as Krishna Sevak. Then he promises to chant 8 rounds. That stage is known as Krishna Sadhak. Then he promises to chant 16 rounds. Or you follow that also. Krishna Upasak also. Okay. In some places they have this 12 round also. It is known as Krishna Upasak. Then 16 rounds Prabhupada Ashraya, then Guru Ashraya, and finally Harinam Diksha. In your textbook, you will not see 12 round Upasak. That is followed in some places. Otherwise, it is Shraddhavan, Krishna Sevak, Krishna Sadhak, Prabhupada Ashraya, Guru Ashraya, Harinam Diksha. Okay. So the whole process is conducted by a ceremony called Siksha ceremony. In this group, is there anyone who is Shraddhavan, Krishna Sevak, Sadhak? Anybody undertook any Siksha level? Which level is that? 8 rounds. 12 rounds. Okay. 4. So that is the system. Okay. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఇస్కాన్లోకి వచ్చారు అంటే కొన్ని సంవత్సరాల్లో అతను ఒక పద్ధతిని ఫాలో అయ్యి ఒక గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకోవాలి. సో అయితే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఇస్కాన్లో 3-4 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటూ సేవ అందిస్తూ రకరకాల కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ అయితే గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకోకుండా ఎవరు కూడా గోడకానికి వెళ్ళలేదు. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడే ఈ లోకంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా ఒక గురు శిష్య పరంపరకి అనేటప్పుడు ఆయన కూడా దీక్ష తీసుకుంటున్నారు. అందుకని మనకి భగవంతుడి లోకానికి వెళ్ళడానికి భగవంతుడు ఏం చేశాడు, 4 గురు శిష్య పరంపరలు ఇచ్చాడు. ఒక వ్యక్తి ఉదాహరణ పైన పడిపోయాడు. పైన పడిపోయిన వ్యక్తిని బయట లేపాలంటే ఎవరో తాడేయాలి. తాడు వేసినప్పుడు నేను పట్టుకోడు, నేను బయట వస్తాను రాజుతాను. అలాగా మనకి భగవంతుడు ఈ గురించి పరంపర ఇచ్చాడు. ఎందుకు మనకి వైకుంఠ నామాన్ని తీసుకోవడానికి అనుగుణంగా ఆయన ఇచ్చాడు. అయితే నేను ఏ గురువును తీసుకోను అంటే మనం ఎప్పటికీ కూడా మన జీవిత గమ్యాన్ని పరమగమ్యాన్ని మనం చేసుకోవాలి. అలాంటి పరమగమ్యాన్ని చేసుకునే అద్భుతమైన పద్ధతిని మనకు ఇస్కాన్లో ప్రభుపాద గారు ఏర్పరిచారు. సో దీన్ని ఏమంటారంటే శిక్షా సేవని అంటారు. శిక్ష సెరమనీ అంటారు. అయితే ఈ శిక్ష సెరమనీ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఒక పద్ధతిగా ఉంటుంది. మనం ఆల్రెడీ ఈ శిక్ష సెరమనీని ఫాలో చేస్తున్నాం. మీరు అందరూ ఒక రౌండ్, 4 రౌండ్లు, 8 రౌండ్లు, 12 రౌండ్లు ఇంకా ఎగ్జామ్స్ అన్ని రాస్తున్నారు. సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఒక వ్యక్తి మొదటిగా వచ్చాడు, ఇస్తానికి వచ్చినప్పుడు ఒక రౌండ్ జపం చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని రవాణా అంటారు. అలా నెక్స్ట్ 2వ లెవెల్ ఏంటంటే 4 రౌండ్స్ జపం చేస్తారు. సో ఆ వ్యక్తిని వచ్చేసి మనము కృష్ణ దేవత అంటారు. తర్వాత ఇంకా బాగా జపం చేస్తే 8 రౌండ్కి వచ్చారు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని కృష్ణ సాధక అని అంటారు. ఇంకా బాగా నిష్టగా జపం చేస్తూ 12 రౌండ్కి వచ్చారు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని కృష్ణ ఉపాసక అంటారు. ఇంకా బాగా జపం చేస్తూ 16 రౌండ్కి వచ్చారు. సో అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ప్రభుపాదాన్ని తీసుకోవడానికి పాల్గొంటారు. తర్వాత గురువాశ్రయం, తర్వాత హరినామ దీక్ష. ఇది ఒక పద్ధతి అనమాట. ఈ పద్ధతి ద్వారా ఒకరు దీక్ష తీసుకోవడానికి అర్హత ఉంటారు. So when you go to your spiritual master to take Harinam Diksha, you have to take 2 important vows, Pratigna. The first one is, I'll chant daily without fail minimum 16. Is it minimum or maximum? Minimum. Some people think it is maximum. It's only minimum. So I'll chant without fail minimum 16 rounds. This is the first one. Second was, I will follow the 4 regulative principles. Okay. Some other vows can also be there. When I was taking my initiation from my Guru Maharaj also asked me, will you help me in spreading Srila Prabhupada's mission?
I said yes. So I took another vow. Okay, so that depends on your guru. But anyway, for sure, you have to take two vows. Okay, now what do you mean by the four regulative principles? Why should you follow those four regulative principles? మీరు దీక్ష తీసుకోవడానికి ఒక దీక్షకుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఆ దీక్షకుల దగ్గర రెండు ప్రతిజ్ఞ చేయాల్సి ఉంటుంది. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైతే దీక్ష తీసుకోవాలనుకున్నారో వాళ్ళు ఆ గురువు దగ్గర ఖచ్చితంగా ఈ రెండు ప్రతిజ్ఞలు చేయాలి. ఒకటి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా 16 సార్లు హరే కృష్ణ నామస్మరణ నేను చేస్తాను. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకనే ఫస్ట్ లో వచ్చిన ఒక వ్యక్తి ఇమీడియట్ గా మీరు 16 జపం చేయండి ఎవరు అడగలేదు. కానీ కొంత రోజులు కొన్ని రోజులు వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యక్తిని 16 సార్లు జపం చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న గురువులందరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. లీడర్స్ కానీ శిక్షణ లీడర్స్ కానీ అందరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే గురు దగ్గర తీసుకోవాలంటే కనీసం 16 మార్లైనా జపం చేయాలి. ఇది సో మీరు గురు దగ్గర ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు అంటే మీరు ఏ రోజు కూడా 16 మార్లు జపించకుండా నిద్రపోకూడదు. అటువంటి ఇది ఒక ప్రతిజ్ఞ. ఇక రెండో ప్రతిజ్ఞ ఏంటంటే 4 నియమాలను నేను అనుసరిస్తాను. ఆ 4 నియమాలు ఏంటివి అనేది ప్రభుత్వం. So what are the four regulative principles? The first one is no meat eating, no gambling, no intoxication. All this is okay. Now, first one you said no meat eating. If you do meat eating, if you eat meat, what quality or guna will you lose? Daya. Isn't it? The moment you eat meat, you lose the quality of daya. ఇక్కడ 4 నియమాలు ఏంటంటే మనము మాంసభక్షణ చేయకూడదు. రెండోది మత్తు పానీయాలు సేవించకూడదు. మూడోది వ్యభిచారం చేయకూడదు. నాలుగోది మోసం చేయకూడదు. చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం మాంసభక్షణ చేయకూడదు. రెండోది మత్తు పానీయాలు సేవించాలి. మూడోది వ్యభిచారం అంటే మనం పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళతో అంటే వాళ్ళతో సంబంధాలు ఉండకూడదు. నాలుగోది వచ్చేసి మోసం చేయకూడదు. సో ఈ 4 నియమాలు మనం ఫ్యూచర్ తప్పకుండా పాటించాలి. అయితే ఇక్కడ మొట్టమొదటి మాంస భక్షణం చేయడం వల్ల మనలో ఎలాంటి గుణం వెళ్ళిపోతుంది. సో అంటే మన మాంసభక్షణం చేసినా జీవితం సంభవిస్తుంది. ఎప్పుడైతే జీవితం సంభవిస్తున్నారో మీకు ఆ జీవుల పట్ల దయగా చెప్పబడుతుంది. అంటే దయాన్ని ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది. Okay. Suppose you say, Prabhu, I am a vegetarian, but I work as a marketing manager in that's a very famous company, it sells what is it? KFC. KFC. Suppose you say, I'm a pure vegetarian, but I am a marketing manager in KFC. So are you following this regulatory principle or are you breaking this regulatory principle of no meat eating? What do you think? మీరు మొదటి నియమాన్ని ఫాలో చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నారు. తప్ప ఉదాహరణకి నేను మాంసభక్షణ చేయలేదు, నేను వచ్చేసి శాకాహారి. అయితే నేను ఎక్కడ పని చేస్తున్నానంటే కేఎఫ్సీ రెస్టారెంట్ అంటే మాంసాహారాన్ని స్పెసిఫిక్ గా రుచికరంగా చేసి ప్రజల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక కంపెనీ. అదేం చేస్తుందంటే ఆ మాంసాహారాన్ని అమ్ముతుంది. అయితే అలాంటి మాంసాహారం అమ్మే కేఎఫ్సీకి నేను ఒక మార్కెటింగ్ మేనేజర్. సో అలాంటప్పుడు ఒక మార్కెటింగ్ మేనేజర్ చేస్తూ మీరు ఈ మాంసాహారాన్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు ఈ నియమాన్ని అనుసరిస్తున్నట్ట లేదంటే ఈ నియమాన్ని అనుసరించట్లేదు. Are we following it or breaking it? But you are a pure vegetarian. You don't even eat onion or garlic. You eat prasadam only. But you are a marketing manager. Yes. Are we following the rule or breaking it? Huh? Yeah. See, it's not only a sin to kill an animal, it is also a sin
it is mentioned in the scriptures, the sin of killing is divided to many people. First person is who kills the animal. Second person is who sells the meat. Third person is who cooks the meat. Fourth person is who serves lovingly the meat. And fifth person is who is killing the animal. Then finally, who is eating. Understand? Who sees means he is simply supporting it or anything, then he is also there. So cleaning, everything will come under this. Cleaning. How much ever you are connected to this, you will come. హరే కృష్ణ. సో మీరు శాకాహారి యాక్చువల్గా నేను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు తీసుకోను, నేను ప్రసాదం మాత్రమే తింటాను. బట్ నేను ఇలాంటి కేఎస్సీ రెస్టారెంట్ లో మార్కెటింగ్ మేనేజర్ కాబట్టి మీరు నిజానికి ఆ నియమాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నట్టుగానే చెప్పబడుతుంది. ఎందుకు ఉల్లంఘిస్తున్నట్టు చెప్పబడుతుందంటే మీరు తినకపోయినా కూడా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ మాంసాన్ని అమ్మడానికి మీరు మార్కెటింగ్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మీ వల్ల ఎక్కువగా జంతువులు బలివ్వబడుతున్నాయి, ఎక్కువగా జంతువులు చంపబడుతున్నాయి. ఆ రకంగా కూడా మీరు ఈ నియమాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నట్టు చెప్పబడుతుంది. మహాభారతంలో చెప్పబడింది ఏంటంటే ఎవరైతే ఒక జంతువుని చంపడానికి పరిశీలిస్తారో, అలాగే ఎవరైతే చంపుతారో, అలాగే ఎవరైతే ఆ చంపిన జంతువు యొక్క మాంసాన్ని అమ్ముతారో, నాలుగోది ఎవరైతే ఆ మాంసాన్ని వండుతారో, ఎవరైతే ఆ వండిన మాంసాన్ని నలుగురు పంచిపెడతారో, ఎవరైతే తింటారో, ఈ 6 రకాల వాళ్ళకి పాపం అనేది అనుకుంటుంది. అంటే జంతువులు చంపిన పాపము అనుకుంటుంది. ఇంకోసారి చెప్పండి వింటారా? ఎవరైతే ఆ జంతువుని చంపమని పర్మిషన్ ఇస్తారో వాళ్ళు. రెండోది ఎవరైతే నిజంగా ఆ జంతువుని చంపుతారో. మూడోది ఎవరైతే ఆ చంపిన జంతువు యొక్క మాంసాన్ని అమ్ముతారో. నాలుగోది ఎవరైతే ఆ జంతువు యొక్క మాంసాన్ని వండుతారో. ఐదోది ఎవరైతే ఆ మాంసాన్ని ఆ వండిన మాంసాహారాన్ని 10 మందికి పంచిపెడతారో. ఆరోది ఎవరైతే దాన్ని తింటారో. ఈ 6 మందికి ఈ పాపం అనేది. So the second principle is no intoxication. Intoxication means what all will come under intoxication? Liquor, right? Drugs, smoking, right? Tea will come. Palm will come. Tea will come. Nurses coffee will come. Right? So all these things will come under what? Intoxication. And if you do intoxication, you will lose the quality of tapascharya. ఇప్పుడు రెండో నేను వచ్చేసి మత్తు పానీయాన్ని సేవించాలి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయము. మన వాళ్ళు ఏంటంటే మత్తు పానీయాలంటే దీనికి ఏమేమి వస్తాయో చెప్తున్నారు. మత్తు పానీయాలంటే మనము షాపుల్లో కానీ బయట కానీ సారా కానీ లేదంటే డ్రగ్స్, రకరకాల డ్రగ్స్ ఇండియాలో చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎక్కువ సినిమా యాక్టర్లు దీనిలో రాకపోతున్నారు అలాంటి డ్రగ్స్. మూడోది స్మోకింగ్, పొగ తాగడం. ఇక నాలుగోది వచ్చేసి కాఫీలు, టీలు, ఓకే, కాఫీ, పానపరాలు, ఆ పొగ. ఎస్పెషల్లీ విలేజ్ లో ఇప్పుడు వాటి పక్క వెళ్ళాలంటే ప్రతి నిమిషం ఆ పొగ అవుతా ఉంటాను. గోడలు కమ్మే ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మత్తు పానీయాల్లో భాగంగా చెప్పబడింది. Onion garlic, yeah, it's not exactly intoxication. Maybe normal people, it's a separate category. సో ఇవన్నీ కూడా మత్తు పానీయాన్ని సేవించడంగా చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి వీటి నుంచి మనం దూరంగా ఉండాలి. The third one is దీనివల్ల ఈ మత్తు పానీయాన్ని సేవించడం వల్ల మనం తపం అనే లక్ష్యం వెళ్ళిపోతున్నాం. తపస్సు చేయలేదు. ఇలా ఎవరైతే వీటికి అడిక్ట్ అవుతారో అలాంటి వాళ్ళకి తపం అనే గుణము. And
Well, you should make sure that it doesn't have tea leaves. That is what is to be avoided. Otherwise, if there is coriander, Malli coffee, now chukka coffee, all those things are fine. But tea leaves should not be there, and coffee beans should not be there. ప్రభు వచ్చినట్టున్నారు. ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా ఈ పేరు వినపడుతుంటాయి, హెర్బల్ టీ అని, గ్రీన్ టీ అని, ఇలాంటి పేర్లు వినపడుతూ ఉంటాయి కదా, మరి అలాంటివి తీసుకొచ్చారు. సో ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ టీకి తయారు చేసే ఆకులు ఉన్నాయి కదా, ఆ ఆకులు ఉండకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే కాఫీ తయారు చేయడానికి కాఫీ బీన్స్ ఉంటాయి, కాఫీ విత్తనాలు అవి లేకుండా చూసుకోవాలి. అలాంటివి అంటే అలాంటి వాటిని మనం తీసుకొని ప్రభు చెప్తున్నారు. కొత్తిమీరతో చేసిన కషాయం, మల్లితో చేసిన కషాయం, ఇలాంటి కొన్ని కషాయాలు, అలాంటి కషాయాలు మనం తీసుకోవచ్చు. అది దేవుడికి నైవేద్యం. Nowadays, ISKCON has come up with a lot of tea substitutes like herbal tea. You will get it in our Narasimha temple. We have Vedic coffee is there. They almost taste same, especially coffee and all taste almost the same. సో మనకి ఒకవేళ మన కాఫీలు టీలు మనకి బాగా అలవాటు ఉన్నా కూడా, వాటిని తాగకపోయినా కూడా మనకి వాటి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇస్కాన్లో హెర్బల్ టీ ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చాయి. మనం ఇస్కాన్లో మన నర్సింగ్ కానీ, మనం ఎప్పుడైనా మాయాపూర్ కానీ బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు ఈ ప్రొడక్ట్స్ దొరుకుతాయి. హెర్బల్ టీ కానీ, హెర్బల్ కాఫీ ఇలాంటివన్నీ దొరుకుతాయి. అవి మనం తీసుకొని మనం తాగొచ్చు. సో దాంట్లో తప్పలేదు, ఎందుకంటే వాటిలో ఈ తేయాకు అనేది ఉండదు, లేదంటే కాఫీలో వాడే విత్తనాలు కూడా ఇందులో ఉండవు. కాబట్టి అలాంటివి మనం తీసుకోవచ్చు. And third one is chocolates. Actually, we are supposed to avoid, but then see for kids and all, we cannot be very strict. Maybe initiated devotees, it's good that we avoid chocolates. But kids once in a while, it's okay. Don't be too strict with them. Once in a while, initiated devotees, better to avoid chocolate. చాలా చక్కగా గమనించాలి. మాట్లాడే చాక్లెట్స్ తీసుకొచ్చారు, ప్రభు పర్మిషించారని చెప్పేసి అదే ఇక్కడ తీసుకున్నా
becomes a thing. Same. So maybe you now you can say what this is what it is. You don't have to get new publishers. So definitely I have to approach other YouTube for other shares. So how to get this? See, why we are supposed to avoid gambling is gambling gives us a lot of mental tension. So, for example, if you go into the share market, there is no defined logic why a particular share's value goes up and why it goes down. For example, you go into the market, either you buy a share or you sell a share. What is the logic? No logic. When you give buy, it will go to sell. When you give sell, it will go to buy. So there is no logic. So you are put into tremendous tension, fear, anxiety to earn money. So not only shares, Srila Prabhupada is saying you should not get into any profession which will put into a lot of tension and pressure so that you are not even able to focus on your sadhana. Even when you are chanting, you are thinking about that. Will my value go up or down? Will I lose money or not? Should I sell or buy? So that kind of money is not required. Everything we are doing so that we progress spiritually. So anything that is detrimental in the progress of our spiritual life should be avoided. Not only gambling, anything, even texting, WhatsApp. It's all not mentioned here. But if you think that it is disturbing your spiritual life, it should be avoided. That is a general principle. Take them to some African forest and leave them. See, when you have disturbing family members, that shows that you have a previous karmic balance to that. That's why such family members have come to you. Isn't it? Why not good family members? There are many families where the entire family is very supportive to Krishna consciousness. So that means there is some karmic balance. Maybe in our previous life, we have also disturbed. We are getting it back. That is one way of looking at it. Another way of looking at it is Krishna consciousness will have a lot of obstacles. Don't think that it is going to be a smooth, cozy ride. If the disturbance is not coming from your family member, it will come from your boss in the office, or it will come from your neighbor, or it will come from the mosquitoes. Even the mosquitoes can disturb. There are so many things in this world which will disturb you. So we have to live with it. That is one art we have to learn. How to adjust everything so that our Krishna consciousness is still progressing. We cannot expect a smooth ride in this material. That is for sure. See, that's why in the first shloka of Upadeshamrita, what they are saying, tolerate. Certain things you have to tolerate. So the baby is crying in the middle of the night. You cannot throw away the baby. Oh, it is disturbing. But you have to tolerate. You can ask that Mata, she will tell you. So, at some point of time, we need to learn the art of tolerance. You would tell, I don't believe in karma. Suppose someone comes and slaps you and tells you was your food was your karma, then how do you take that? Well, there's one famous story. No? There was some poisonous snake. It was biting all the villages. So Narada Muni said, "Why are you doing this? Don't bite them." After 1 month, when Narada Muni returned to that village, the snake is like a earthworm.
In Haradhanam, what happened to all your Veera Shura Parakram? Now everybody is coming and meeting you. And why? Because he said, no, don't bite them. Haradhanam said, I said not to bite them, but you can always hiss. So you should hiss, don't bite. So it's all an art that you will learn. If people are exploiting you and misusing you, then you should know how to defend them. That we have to learn in this. ఇక్కడ ప్రభు ఒక ప్రశ్న వేశారు. ఉదాహరణకి ఒక గ్రోసరీగా మనం కొంత డబ్బుని మనము భవిష్యత్ అవసరాల కోసం దాచుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు మనము ఖచ్చితంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇట్లా కొన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో మనము డబ్బును రాసుకుంటూ ఉంటాం కదా. మరి అది మోసం ఎలా అవుతుంది ప్రభు అని చెప్పేసి ప్రభుని అడిగే క్వశ్చన్. అయితే ప్రభు దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏం చెప్తున్నారంటే, ఉదాహరణకి మనం షేర్ మార్కెట్ లో కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో కానీ డబ్బులు పెట్టినప్పుడు సో అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి నిమిషం మనసుకి టెన్షన్ అనేది పెరిగిపోతుంది. అంటే మనము ఇన్వెస్ట్ చేసిన షేర్ విలువ పెరుగుతుందా తగ్గితే నాకు ఏమవుతుంది, నా సంపదకి ఏమవుతుంది అనేది మీ మనసు నిరంతరము ఆందోళన లోనవుతుంది. సో అలాంటి ఆందోళనలో నువ్వు జపం చేయగలుగుతా, నువ్వు స్నానం చేయగలుగుతా. సో మన మనసు జపం మీద కూర్చున్నా కూడా మన మనసు ఎక్కడైపోతుంది, దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి సో అలాంటి అంటే షేర్ మార్కెట్లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ కాదు, మన మనసుని వాటికి ఆందోళన చేసే ఏ విషయాలైనా కూడా అందుకు వాటికి దూరంగా ఉండాలి. అలాంటి వృత్తులకు కూడా మనం దూరంగా ఉంటూ మన సాధనని మన భక్తిని రక్షించే అలాంటి వృత్తులు కానీ అలాంటి విషయాలు కానీ మనం వాటి మీద ఎక్కువగా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. అలా ఏవైతే మనకి ఆందోళన గురి చేస్తున్నాయో అలాంటి వాటిని మనం వదిలిపెట్టాలి. సో ఇది ఎందుకంటే ఈ షేర్ మార్కెట్ లో మనకి ఏం చేస్తుందంటే దీంట్లో ఒక తత్వం అనేది లేదు. నువ్వు కొన్ని షేర్లను కొంటావు, అవే వాటిని అమ్ముతావు, కొనడము అమ్మడం అంటే దీంట్లో ఏది లాజిక్ తత్వం అనేది లేదు. కాబట్టి సో అలాంటి వాటి గురించి నువ్వు ఎక్కువగా మనసు పాటు చేసుకోవచ్చు. నీ మనసుని కృష్ణ చైతన్యంలో వినియోగించు అని చెప్పేసి ఇలాగే అలాంటి ఎవరైతే ఆందోళనగా గురి చెప్తే అలాంటి వాటిని కూడవచ్చు, వాటిని వదిలేసి అని చెప్తున్నాను. అయితే వంట ఇంకో ప్రశ్న. అయితే మన ఇంట్లో మన చాలా మంది మన స్నానం గురి చేస్తారు. మన భర్తలో, మన భార్యలో, మన పిల్లలు, మన తోడులో ఎవరో ఉంటారు. మరి వాళ్ళని ఏం చేయాలి? అలాంటి వాళ్ళని తీసుకుపోయి ఆఫ్రికా తీసారు. సో ఇక్కడ ప్రభు ఏమంటున్నారంటే అలాంటి వాళ్ళతో మనము నిత్య జీవనం గడపాలి. ఎందుకంటే మన పూర్వ జన్మ కర్మ అనుసారము మనము వాళ్ళకి మనకి ఒక సంబంధం ఉంటుంది. దానివల్ల ఆ కర్మను అనుభవించడానికి వాళ్ళే తీసుకు భర్తలు, భార్యలో, పిల్లలు, తోబుట్టులు పుడతారు. అయితే ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనేది పూర్ణ పాట కాదు. ఇక్కడ అడగడుగుగా ముళ్ళతో కూడిన పాట ఉంటుంది. అయితే నువ్వు అలాంటి జీవితంలో కూడా నువ్వు సర్దుకుపోయి నీ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ముందుకు తీసుకోవడానికి నువ్వు ఆలోచించాలి. కాబట్టి వాళ్ళ వల్ల నువ్వు మనసు ఆనందం చేయకపోవచ్చు, భక్తి నుంచి బయటపడము ఎంత మాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు. కాబట్టి మనము కృష్ణుడు మనకి ఈ విషయాన్ని మనకు నేర్పిస్తున్నారు. మాత్రా స్పర్శాలు మనకు కష్టాలు నష్టాలు వస్తుంది కానీ వాటిని పోల్చుకోవడం మనం నేర్చుకోవాలని చెప్తారు. అలాగే ఇక్కడ ఉపదేశాలతో కూడా మనకి ఏం చెప్తున్నారు, ఆచరణ మనసు వీటన్నింటినీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మన జీవితాన్ని గడుపుతూ మన భక్తి జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉండాలి అని చెప్పేసి. So regarding regulatory principle, Srila Prabhupada has come up with a very heavy statement. He is saying, I cannot give you protection. Otherwise, they are not my disciples. Prabhupada is saying, if someone is not following the regulatory principles, they cannot be even considered as my disciples, and I cannot give them protection. To give you an example, suppose you take an insurance policy. The policy is taken to get protection, isn't it? But there is one condition. What is the condition? You have to pay the premium. Without paying the premium,
they will not protect you. Similarly, Srila Prabhupada's protection will come to you only if you follow the 4 regulatory principles and chant your rounds. If you don't do this, Prabhupada will not be able to ఇలా ప్రభుపాద గారు ఈ వాక్యాన్ని చాలా స్ట్రాంగ్ గా చెప్తున్నారు, చాలా గట్టిగా చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఈ 4 నియమాలు అనుసరించరో, ఎవరైతే పదార్థాలను జపం చేయరో వాళ్ళని నేను రక్షించలేదు. ఎందుకంటే ఈ 4 నియమాలు మీరు పాటించకుండా, పదార్థాలు రోజు జపించకుండా మీరు మిమ్మల్ని నేను నా శిష్యుడిగా నేను కలిగించాను. ఎందుకంటే ఈ 4 నియమాలే వారిని నరకానికి తీసుకుపోయాడు. కాబట్టి ఈ 4 నియమాలు మీరు పాటించట్లేదంటే నేను మీకు గురువు కాదు, మీరు నాకు శిష్యుడు కాదు అని ప్రభుపాద గారు చెప్తున్నారు. అంటే దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఈ 4 నియమాలు అలాగే 16 మాలను ఎవరైతే చక్కగా రోజు అనుసరిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని వైకుంఠ ధామాన్ని తీసుకోవడానికి సాక్షాత్తు శ్రీ ప్రభుపాద గారే వచ్చి తీసుకెళ్ళారు. అంటే మీరు 4 నియమాలు 16 మాలను జపించేదంటే మీరు రక్షణలు లేదు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించుకోవాలి. And in order to keep our Guru Maharaj and Srila Prabhupada in our consciousness, 2 things are recommended. One is daily Guru Puja. You know what is Guru Puja? We have Guru Puja for Srila Prabhupada Puja, as well as we have our own Guru Puja. So that is one thing. Another thing is Vyasa Puja. We should observe the Vyasa Puja. What is Vyasa Puja? Vyasa Puja is the appearance day of the spiritual master. So these 2 things are very important for a disciple to keep Guru or Srila Prabhupada in our consciousness. అయితే మనకి ఎప్పుడు శ్రీ ప్రభుపాద గారు అలాగే మన శిక్షకులు నిత్యం స్మరణలోకి రావాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా ఈ 4 నియమాలు 16 మాలనే కాకుండా ఈ 2 విషయాలు ఖచ్చితంగా మనం చేయాలి. ఒకటి ఏంటంటే గురు పూజ మనం చేస్తాం సండే అంటే మనం గురు పూజ చేస్తాం. సండే ఒకటే కాదు, ప్రతిరోజు గురు పూజ చేయాలి. అంటే ప్రభుపాద గారిని పూజించాలి, అలాగే మన దీక్షకులతో మనం పూజించాలి. ఇక రెండోది వచ్చేసి వ్యాస పూజ. వ్యాస పూజ అంటే గురువు గారి యొక్క పుట్టినరోజు, అపీరెన్స్ డే అని చెప్తారు. ఆ రోజు మనం ప్రతి ఒక్క శిష్యుడు అనేవాడు ఖచ్చితంగా ఆచరించాలి. ఈ 2 మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, గురు పూజ, వ్యాస పూజ. So we are all eternally indebted to our Guru Maharaj and Srila Prabhupada. So how to repay that debt? Through 2 ways. One is Guru Vapu Seva and another is Guru Vani Seva. So these are the 2 ways where we can try to repay the wonderful things that our acharyas are doing for us. We are only trying to repay. So the 2 ways are Guru Vapu Seva and Guru Vani Seva. మనము మన యొక్క ప్రభుపాద గారి యొక్క రుణం అలాగే మన దీక్షకుల యొక్క రుణం మనం ఎలా తీసుకోగలుగుతాం అనేదాన్ని ఇక్కడ 2 రకాలు చెప్తారు. తీర్చడానికి మనం ప్రయత్నించవచ్చు. మనం రుణపడి ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఆ రుణాన్ని ఎదురువరకు తీర్చుకోవాలి. అలా తీర్చుకోవడానికి ఒక ప్రయత్నం ఏంటంటే ఈ 2 పద్ధతుల ద్వారా ఆ రుణాన్ని కూడా తీర్చుకోవచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే గురువు గారి యొక్క వాక్కు సేవ, రెండోది వచ్చేసి గురువు గారి యొక్క వాణి సేవ. ఈ 2 రకాల సేవల ద్వారా మనం వాళ్ళకు రుణపడి ఆ రుణం నుంచి విముక్తి అవ్వచ్చు. అయితే వాణి సేవ అంటే ఏంటి, వాక్కు సేవ అంటే ఏంటో. Vapu Seva means body, the body of the spiritual master. So how can you do seva for the body of the spiritual master? For example, you can wash his clothes. You can pick him up from the airport. You can prepare prasadam for your guru. Male devotees can do massage of the guru's lotus feet. They can do massage or any physical help they can do for the guru. So any seva done for the physical body of the guru is known as Vapu Seva. ఇక్కడ 2 రకాల సేవలు మొట్టమొదటి వాక్కు సేవ. వాక్కు సేవ అంటే మన
గురువు గారి యొక్క ఉదాహరణకి మనము గురువు గారి యొక్క బట్టలు కొనుక్కోవచ్చు, బట్టలు ఇస్త్రీ చేయొచ్చు, లేదు గురువు గారికి మనం చక్కగా వండి పెట్టచ్చు, లేదా గురువు గారు మాయాపూర్ నుంచి బెంగళూరు వచ్చారు, సో మనం గురు మహారాజ్ రిసీవ్ చేసుకొని పాత్రలు చేసి గురు మహారాజ్ని అక్కడి నుంచి తీసుకురావచ్చు. ఓకే, సో ఈ రకంగా అంటే గురువు గారికి ఆయన యొక్క శరీరానికి సంబంధించిన సేవ ఏదైతే ఉందో దాని అంతా కూడా ఏమంటారు, వాక్కు సేవ. The next one is Vani Seva. Vani means instructions. So Vani Seva means you follow the instructions of your Guru. For example, Guru Maharaj is saying you chant your 16 rounds, follow it. Follow the regulative principles, follow it. Take Vaishnava association, follow it. Do book distribution, follow it. So like this, our Guru Maharaj gives so many instructions. So when we follow the instructions of our Guru Maharaj, it becomes Vani Seva. ఇక రెండోది వచ్చేసి వాణి సేవ. వాణి సేవ అంటే అతని యొక్క వాక్కు ద్వారా మనకి కొన్ని సూచనలు ఇస్తారు. ఆ సూచనలు ఏంటంటే నువ్వు రోజు 16 మార్లు జపం చేయి, రోజు 4 నియమాలు పాటించు, అలాగే పుస్తక వినతి చేయి, లేదా ఏకాదశి ఫాలో చేయి. సో ఇలాగా కొన్ని సూచనలు మనకి ఇస్తారు. ఆ సూచనలు మనం చేస్తూ ఉన్నాము అంటే ఆ సూచనలు మనం ఎవరు ఇస్తున్నాము అంటే మనము గురువు గారి యొక్క వాణి సేవ చేస్తున్నట్టుగా మనం అర్థం చేస్తాం. ఆ రకంగా కూడా మనము గురువు గారికి సేవ చేయాలి. So out of these two sevas, which seva is more important? అయితే ఈ రెండు సేవల్లో ఏ సేవ ముఖ్యమైనదిగా మనం గ్రహించాలి? Vani Seva. That doesn't mean that Babu Seva is not important. Babu Seva is also important. Why Vani Seva is given more preferences? Because Vani Seva can be done by anyone in any part of the world, isn't it? But for Babu Seva, you have to be in the physical presence of your Guru. So that is one advantage of Vani Seva. Then another advantage is Babu Seva can be done as long as your spiritual master is in the planet. The moment he leaves the planet, you cannot do Babu Seva. But Vani Seva can be done even after your Guru leaves the planet. And also, if one disciple is nicely doing Babu Seva, he is cooking nice prasadam, he is washing the clothes, picking up Guru Maharaj from the airport, everything he does, but he doesn't chant Hare Krishna Mahamantra. He doesn't follow the 4 regulative principles. Will his Guru Maharaj like him? Will his Guru Maharaj be pleased with him? No. He will say, even if you don't do all this cooking, cooking and all, I don't mind. But you should chant your rounds. You should follow the 4 regulative principles. That is the way to please me. Other things are additional. This is the most important. So that is why we give more importance to Vani Seva. ఇక్కడ రెండు రకాల సేవ గురించి మీరు చెప్పారు. ఒకటి వాణి సేవ, రెండోది వాక్కు సేవ. అయితే ఈ రెండు సేవల్లో ముఖ్యమైన సేవ అని దేని అంటారు అంటే మనందరూ చెప్పారు వాణి సేవ. ఎందుకు వాణి సేవ వాక్కు సేవ కంటే గొప్పదైన సేవగా చెప్తారు అంటే ఈ వాణి సేవని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఈ సేవ నిర్వహించవచ్చు. అయితే వాక్కు సేవ అనేది ఎక్కడైతే ఆ గురువు మహారాజు ఉంటారో ఆయన ఉన్న చోట తప్పితే ఇంకా వేరే చోట ఆ వాక్కు సేవ చేయలేదు. ఎందుకంటే గురువు మహారాజు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆయన సంబంధించిన విషయాలు దగ్గర చూసుకోవాలి కాబట్టి మనము అక్కడ మాత్రమే చేయగలుగుతాము, లేదంటే వేరే చోట చేయగలం, ఎవరి వాళ్ళు చేయలేదు, ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే గురువు గారి దగ్గర ఆ సేవ చేయగలం. సో అందువల్ల వాణి సేవ ఒక రకంగా పోవాలి. ఇక రెండోది ఏంటంటే వాక్కు సేవ ఎప్పుడైతే గురు మహారాజు ఈ లోకంలో ఉన్నారో మనం వాక్కు సేవ చేయాలి. అయితే ఎప్పుడైతే గురు మహారాజు ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయారు తర్వాత అప్పుడు గురు మహారాజుకి సంబంధించిన వాక్కు సేవ అనేది ఉండదు. అవునా? అయితే వాణి సేవ ఉండదు. గురు మహారాజు ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన సూచనలు అనేది మనకి ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాయి. 16 మార్లు తెప్పించడం, నియమాలు పాటించడం, 4 నియమాలు పాటించడం, అలాగే పుస్తకం ఇవన్నీ కూడా గురు మహారాజు ఈ లోకంలో ఉన్నా లేకున్నప్పుడు అవన్నీ ఎప్పుడు ఉన్నాయి, ఉంటూనే ఉంటాయి. కారణంగా వాణి సేవ అనేది వప్పు సేవ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లని వప్పు సేవ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఎప్పుడైతే మనకు
ఆఫీస్ దొరికిందో గురు మహారాజ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం అవన్నీ కూడా చేయాలి. అట్లయితే ఒకవేళ అలా లేనప్పుడు మనం వాణి సేవ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ప్రభు చెప్తున్నారు ఏంటంటే, నేను ఆ గురువు గారు దగ్గరే ఉన్నారు, గురువు గారికి వంట పెడుతున్నారు, గురువు గారి బట్టలు కుట్టున్నారు, అలాగే గురువు గారిని చోటు క్రాస్ చేస్తున్నారు, పికప్ చేస్తున్నారు. అయితే మీరు పలానా వాళ్ళని జపం చేయలేదు, అలాగే నాలుగు వాళ్ళు పాటించలేదు, అప్పుడు గురువు గారు మీ ద్వారా సంతృప్తించారు. గురువు గారు ఎలాగో ఆయన ఖచ్చితంగా సంతృప్తించలేదు. ఆయన నువ్వు ఈ పనులు చేసినా చేయకపోయినా ఈ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలి, పలానా మనం చేయాలి, నాలుగు నియమాలు పాటించాలి. ఇలాగే మీరు చేయకుండా కేవలం ఈ పనులు చేస్తాను అంటే నేను మిమ్మల్ని శిష్యులు అంగీకరించలేకపోతున్నాను చెప్పేస్తాను. కాబట్టి వాణి సేవ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. Is it okay if disciple? Is it okay if disciple desires to do what? Is it okay if a disciple Desires to do what? desire? Of course, a disciple should desire to do Vapu Seva, because Vapu Seva is very rare. That's what we said. Vapu Seva is possible as long as the Guru is in the planet, and that too he is in your presence. That is the only time you can do Vapu Seva. So that's a very rare seva. So whenever you get an opportunity, you should do that, and you should also desire for. ఎవరైనా శిష్యుడు బాపు సేవని కోరుకోవచ్చా అని చెప్పేసి ప్రభు అడుగుతున్న ప్రశ్న. బాపు సేవ గురువు గారి దగ్గర ఉండి సేవ చేయడం. అయితే బాపు సేవ అనేది అత్యంత అరుదుగా వచ్చిన సేవ. ఎందుకంటే బాపు సేవ గురువు గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడే చేసిన సేవ. అలాంటప్పుడు అలాంటి మనకు వచ్చినట్టు దాని మొదలు ప్రతి ఒక్కరు అలాంటిది కోరుకోవాలి. ఎందుకంటే గురువు గారి దగ్గర మనం సేవ చేస్తాం కాబట్టి మనకు చాలా త్వరగా బాగుంటుంది. Now, there is an important concept called Guru Tyaga. Guru Tyaga means what is the circumstance in which you can reject your Guru or leave your Guru. Okay. So in Mahabharata, 3 important situations are given. One is if your Guru becomes addicted to sense gratification and breaks all the 4 regulatory principles, then he can be left. You can do Tyaga. Or the second condition is he leaves devotional service and follows a degraded path. Okay, then also he can be rejected. And the third condition is he loses his sense of duty as a spiritual master. Then also he can be rejected. ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం, అద్భుతమైన టాపిక్ ఏంటంటే దాని కారణం గురువుని ఎప్పుడు త్యాగం చేయాలి, గురువుని ఎప్పుడు వర్తించాలి, గురువుని ఎప్పుడు వదిలేయచ్చు అనే విషయం టాపిక్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు అంటే మహాభారతంలో 3 సన్నివేశాల్లో మనం గురువుని వదిలేయచ్చు అనే విషయం గురించి చెప్పబడదు. ఎప్పుడైతే గురువు గారు ఇంద్రియ భోగంలో నిమగ్నం అయిపోయేసి దీంట్లో చిక్కుబడి ఉంటాడో, అంటే ఆయన అన్ని విషయాలు కూడా స్పిరిచువల్ గా ఆదర్శంగా పట్టించుకుంటా అన్ని కూడా భౌతికంగానే ఉన్నాడనుకో, అలాంటప్పుడు మనం గురువుని వర్తించవచ్చు. ఇక రెండోది వచ్చేసి గురువు గారు వచ్చేసి భక్తుల సేవని వదిలేసి వేరే మార్గాన్ని వెళ్ళిపోయాడు. అంటే భక్తి అంటే కృష్ణుడికి సంబంధించిన విషయాలు ఏమి చేయట్లేదు అంటే వేరే మార్గానికి వెళ్ళిపోయాడు. అలాంటప్పుడు గురువుని వర్తించవచ్చు. అలాగే 4 నియమాలని పాటించకుండా ఇలాంటివన్నీ చేయకుండా ఉంటే అప్పుడు గురువు వర్తించవచ్చు. When he loses his sense of duty as a spiritual master. మూడోది ఏంటంటే ఆయన యొక్క బాధ్యతగా, ఆయన ఒక దీక్ష గురువుగా ఆయన చేయాల్సిన బాధ్యత వదిలేసి తన ఇష్టానుసారం భక్తులు శిష్యులు పట్టించుకుంటా ఉన్నప్పుడు అలాంటప్పుడు మనం అలాంటి గురువు వర్తించవచ్చు. ఈ 3 అనేది మహాభారతంలో చెప్పబడింది. Another thing that you have to understand is ISKCON is now growing like anything. It is expanding. So a lot of spiritual masters are there within ISKCON. And especially in a metropolitan city like Bangalore, you will see disciples of different
spiritual masters. But we will have an affinity for our spiritual master. We will have an affinity for our own God brothers. That is fine. But that doesn't mean that we should discriminate between our God brothers and the disciples of other spiritual masters. They are also Vaishnavas. They are also following a bona fide path. So we should not discriminate against them. They are also same as our God brothers. We should show equal love and respect to the disciples of all spiritual masters. Because when we divided, we fall. When we are united, we grow. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మన ఇస్కాన్ అనేది ఒక పెద్ద సంస్థ ఎదుగుతుంది. ఇలా సంస్థ ఎదుగుతుంది. మనకి ఈ సంస్థలో ఎంతో మంది టీచ్ చేసుకున్న గురువులు ఉన్నారు. మనందరం గమనిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఇలాంటి మహానగరాలైన బెంగళూరు, చెన్నై ఇలాంటి వాటిలో ఎంతో మంది దీక్షా గురువుల యొక్క శిష్యులు ఉంటారు. సో అలాగ ఉన్నప్పుడు మనము మనందరికీ స్వాభావికం ఏంటంటే మన గురువు గారి పట్ల లేదా మన గురువు గారి శిష్యుల పట్ల మన ఒక రకమైన అనుబంధం, ప్రేమ, ఆప్యాయత అనేవి ఉంటాయి. అట్లానే వేరే గురువు యొక్క అంటే మన ఇస్తాలో వేరే గురువు భక్తుల పట్ల మనకి ఈర్ష భావం కానీ లేదంటే చిన్న చూపు కానీ ఇలాంటివి అనేవి ఉండకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా వైష్ణవం. సో అలాగే వాళ్ళ గురువు కూడా చిన్న ప్రభుత్వాల యొక్క శిష్యులే. కాబట్టి వాళ్ళ పట్ల మనము ఒక మంచి స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలని తప్పితే వాళ్ళ పట్ల మనకి ఇలాంటి నెగిటివ్ భావన అనేవి ఉండకూడదు. అలాగ ఉంటే మనం అపరాధం చేస్తున్నారుగా పరిగణించబడుతున్నాం. కాబట్టి అందరూ కూడా వీళ్ళందరూ ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నా కూడా ఎవరు తీసేస్తున్నా కూడా వాళ్ళందరూ కూడా వైష్ణవులే. మన వైష్ణవుని అలాగా అలాంటి శత్రుభావంతో ఈర్షభావంతో చూసాము అంటే మనం అపరాధం చేస్తాం, గొప్ప పెద్ద అపరాధం చేస్తుంది కానీ పరిగణించబడుతుంది. కాబట్టి అది మన భక్తిని నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి మనం వాటి నుంచి దూరంగా ఉండాలి. అందరి పట్ల ప్రేమ ఆప్యాయంతో ఉండాలి. An initiated devotee in ISKCON has got two kinds of authorities. Please understand this. An initiated devotee in ISKCON has got two kinds of authorities. One is known as the spiritual authority, another is known as the managerial authority. So who is a spiritual authority? Spiritual authority is one's own guru. Okay, he is your spiritual authority. And who is the managerial authority? Temple president, yatra leader, your siksha gurus, these people are known as the managerial authority. ఒక దీక్ష తీసుకున్న భక్తుడికి వాళ్ళ పైన ఇద్దరు యజమానులు ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఎవరంటే ఒకరు దీక్షకు, రెండో వాళ్ళు వచ్చేసి మేనేజర్ గురువు అని చెప్పేసి. దీక్షకు మనకి ఎవరైతే దీక్ష ఇచ్చారో వాళ్ళ యొక్క అడుగులో మనం ఉండాలి. అయితే మేనేజర్ గురువు ఎవరంటే మన ఇస్కాన్ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్. మనం ఏ టెంపుల్ తీసుకున్నామో ఆ టెంపుల్ యొక్క ప్రెసిడెంట్, లేదా మనకు ఈ యాత్ర నడుస్తా ఉంది, ఈ యాత్రకి వెళ్తారు. కాబట్టి ఆయన మన మన యజమాని చెప్పుకోవచ్చు. లేదా మన శిక్షా గురువు, మనల్ని ఎవరైతే శిక్ష ఇస్తూ మనకి అన్ని రకాలుగా గైడ్ చేస్తారు, వాళ్ళని కూడా మనం మన యొక్క యజమానిగా మనం భావించాలి. ఈ రకంగా రెండు రకాల యజమానులు ఉంటారు. So the moment we say authority, it means we have to follow their instructions. Now, which authority is more important? Spiritual authority or managerial authority? Which is both are equally important. Don't think that spiritual authority is more important. No, because both these authorities, they have to coexist. Then only ISKCON can function. For instance, your spiritual master will give you guidance about your spiritual life, the problems you face in your sadhana, all those things.
but your managerial authority will give you guidance in your practical seva. Like you want to organize a Ratha Yatra. You cannot go to your spiritual master and ask when we should organize this, who all should be invited, what prasadam we should make. All those things, the guidance you have to take from your managerial authority. But if you have a problem with chanting, or you are not able to concentrate on your rounds or following the regulatory principles, then you can always approach your spiritual authority. So both these authorities are important, and don't think that one authority is more important than another authority. And in case there is a confusion or conflict in instruction from these authorities, then you have to discuss with your senior Vaishnavas and find an amicable solution. ఇక్కడ ఈ ప్రశ్న ఉదయించినప్పుడు ఏ ప్రశ్న అంటే మనకి ఆధ్యాత్మిక పరమైన గురువు కానీ ఆధ్యాత్మిక యజమాని కానీ లేదా మేనేజర్ గురువు కానీ లేదా మేనేజర్ యజమాని కానీ వీళ్ళిద్దరు ఎవరు ముఖ్యము అనే ప్రశ్న ఉదయించినప్పుడు మనం ఏమనుకోవాలి? ఇద్దరు కూడా ముఖ్యం. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు చెప్పిన మనం చేసుకుంటూ ఉంటే మనం ప్రశాంతంగా మనం చక్కగా భక్తులు ముందుకెళ్ళవచ్చు. ముఖ్యంగా మనకి ఎప్పుడైనా జపం చేయడం లేదంటే 4 నియమాలు అనుసరించడం లేదంటే మన భక్తి జీవనంలో ఎలాంటి ఆటంకాలు వచ్చినప్పుడు మనము మన ఆధ్యాత్మిక యజమాని లేదంటే మన స్పిరిచువల్ మాస్టర్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళి ఈ సమస్యను మనం వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన పరిష్కారాలు ఇస్తారు. అయితే మేనేజర్ గురువులు ఉంటారు, మేనేజర్ యజమానులు. సో వీళ్ళ దగ్గరికి సపోజ్ వాళ్ళు మనము ఒక రథయాత్ర చేయాలి, ఒక రథయాత్ర నిర్వహించాలి, లేదంటే ఒక తీర్థయాత్ర నిర్వహించాలి. అలాంటప్పుడు మనము మన ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ దగ్గరికి పోవాలన్నప్పుడు మనము మనకి మేనేజర్ గురువు లేదా మన యాత్ర గురువులు ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ యొక్క సూచనలు మనం పాటిస్తాం. సో ఆ రకమైన సమస్యలు అనేవి కూడా మనకు వెళ్తుంది. అయితే ఎప్పుడైనా ఆధ్యాత్మిక గురువు లేదా యజమాని గురువు చెప్పినప్పుడు మనకు ఏదైనా మనకి కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి, ఏవైనా మనకు అనుమానాలు ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు మనకి ఇమీడియట్ గా ఉన్న సీనియర్ వయసులో వెళ్ళి ఇలాంటి సమస్యలు మనం పరిష్కరించవచ్చు. Is that clear? The two authorities? Yes. Now, there are different etiquettes that you have to follow in the presence of a guru. Just like there are Vaishnava etiquettes, there are also etiquettes to be followed in the presence of a guru. There are a lot of etiquettes. We'll discuss a few important ones till the prasadam comes. Prasadam is already here. Oh, we have time. Okay. So one important etiquette is we should always utter the name of our Guru Maharaj in a most respectful way. You should not simply say the name, such and such Swami. You should never say. Like when you say His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, whenever you say his name, you should always say His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, because I am giving you an example of my Guru Maharaj. So whoever is your Guru Maharaj, always address him very respectfully. ఇలాగ మనము అంటే మన గురువు గారికి ఉన్నప్పుడు మనం అట్లా ఎలాంటి మర్యాదలు ఎలాంటి ఆచారాలు మనం కొనసాగించాలి అంటే మనకు వైష్ణవ ఆచారం అంటే మనకు ఉన్నాయి, మనందరికీ తెలుసు. అలాగే మన దగ్గర గురువు గారు ఉన్నప్పుడు ఆయనతో మనము మన నడవడిక ఎలా ఉండాలనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఉదాహరణకి మన గురువు గారికి మనం సంబోధిస్తున్నప్పుడు ఆయన్ని ఒక మామూలు వ్యక్తిగా సంబోధించుకుంటాం, ఒక మామూలు వ్యక్తిగా ఆయన గురించి మాట్లాడుతాం. ఆయన గురించి చెప్పేటప్పుడు పరమ పూజ్య గురు మహారాజ్ ఇలాగా అలాగా మనము ఎన్నిసార్లు గురు మహారాజ్ గురించి సంబోధిస్తున్నాము అన్నిసార్లు మనము అత్యంత గౌరవంతో గురు మహారాజ్ యొక్క నామాన్ని మనం పలకాలి. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆచారం. And when we address Srila Prabhupada, we say His Divine Grace. That address is reserved only for Srila Prabhupada. And when we address our Guru Maharaj or other sannyasis,
we say His Holiness. You understand the difference? If it is for our Guru Maharaj or for other sannyasis, we say His Holiness. But if it is for Srila Prabhupada, we say His Divine Grace. ఇక్కడ ప్రభుపాదులు అన్ని మనం సంబంధించినప్పుడు అలాగే మన గురువు గారిని సంబంధించినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం అనేది ఉంటుంది. మనము ప్రభుపాదులు వారి పేరు సంబంధించినప్పుడు మనము ఈ పదాలను మనం వింటా ఉన్నాం. ఏంటంటే హిస్ డివైన్ గ్రేస్, పరమ పూజ అనే పదాన్ని వాడతాం. అంటే ప్రభుపాదులు వారి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా పరమ పూజ్యుడు అనే పేరు రావాలి, అనే పదం రావాలి. అలాగే ప్రభుపాదులు వారిని గౌరవం. అయితే మన దీక్షా గురువు గురించి సంబోధించినట్టు హిస్ హోలీనెస్ అనే పదం వాడాలి, అనే పదజాలం వాడాలి. అంటే పూజనీయుడు అనే పదాన్ని వాడాలి. అలాగే గురు మహారాజ్కి అలాగే ప్రభుపాదుల వారికి మనం సంబోధిస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి పదజాలం వాడతాం. ప్రభుపాదుల వారి గురించి సంబోధిస్తున్నప్పుడు హిస్ డివైన్ గ్రేస్, పరమ పూజ అని వాడాలి. మన గురువు గారికి గురించి సంబోధిస్తున్నప్పుడు హిస్ హోలీనెస్, పూజనీయుడైన అనే పదజాలం మనం వాడాలి. And whenever you see your Guru Maharaj, you should immediately pay Dandavat pranams. For men, it is what pranam? Sashtanga pranam. And for women, it is Panchanga pranam. Women should never do Sashtanga pranam. ఎప్పుడైతే మీ గురువు గారు దర్శిస్తారో మీరు అతన్ని చూసిన తక్షణం మీరు ఏం చేయాలి? సాష్టాంగ ప్రణామం చేయాలి. సాష్టాంగ ప్రణామము ప్రభువు చేయాలి. మాతాజీలు వచ్చేసి పంచాంగ ప్రమాణం చేయాలి. సో ఎందుకంటే ప్రభువులు వచ్చేసి ఖచ్చితంగా సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలి. మాతాజీ మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి, వాళ్ళు వచ్చేసి పంచాంగ నమస్కారం చేయాలి. When you are in the physical presence of your Guru Maharaj and when you are addressing your Guru Maharaj, you can either address him as Guru Maharaj or Guru Dev. Okay? Either you can address him as Guru Maharaj or Guru Dev. You should not call your Diksha Guru as Maharaj. Understand? 1 minute. Pardon? You can do Anjali Mudra. Anjali. Bow your head. That's it. So, yeah. So, when you are in the physical presence of your Guru, you should address him either as Guru Maharaj or Guru Dev. You should not address him as Maharaj. I have seen many initiated disciples, they say Maharaj, Maharaj. Maharaj is for other sannyasi gurus. They are not other initiating gurus. For other gurus, for example, when I am speaking to Bhanuswami Maharaj, I can say Maharaj. But when I am speaking to my Guru, my initiating Guru, then I should say Guru Maharaj or Guru Dev. ఆయన మనం గురు మహారాజా లేదంటే గురుదేవ, ఈ 2 రకాల పదజాలాన్ని మనం వాడాలి. అంతేకాని మహారాజా అని పిలవడు. మనము మన గురువు గారు దగ్గర ఉన్నప్పుడు దూరంగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఎవరు ప్రస్తావించాలి? గురు మహారాజు గారు లేదంటే గురుదేవుడు గారు. ఈ రకంగా మనం గురువుని మన గురుదేవుని మనం పిలవాలి. అయితే మహారాజు పదవి ఎవరు వాడచ్చు అంటే మన ఉదాహరణకి వాళ్ళు మహారాజు వచ్చారు, ఆయన గురించి ప్రస్తావించారు, ఆయన మహారాజు. అయితే మనం దీక్షించినప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని మన మహారాజు పిలవడు, మనం గురు మహారాజా లేదా గురుదేవ అని పిలవాలి. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ప్రభువులు అయితే గురువు గారు కనపడినప్పుడు ప్రభువులు అయితే శాస్త్రాన్ని ప్రణామం చేయాలి, మాతాజీ అయితే పంచాంగ ప్రమాణం చేయాలి, ప్రణామం చేయాలన్నారు. మరి మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడే వాళ్ళు లేదంటే ఇతర వైకల్యంతో బాధపడే వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే ప్రభు దానికి ఏమంటే మీరు అంజలి అంటే 2 చేతులతో నమస్కారం పెట్టి తలకు వంచి ప్రణామం చేయాలి. Clear?
Okay. So also you should be very respectful not only to your guru but also to your guru's god brothers, like other sannyasis. You should be respectful. That is one thing. And another thing is you should be also be very respectful to the paraphernalia used by your Guru Maharaj. For example, Guru Maharaj chappals, Guru Maharaj clothes, Guru Maharaj asan. Everything should be treated with respect. ఇంకోటి ఏంటంటే మన గురువు గారికి ఒకటే మనము గౌరవం ఇవ్వాలి అని కాదు, మన గురువు గారి యొక్క ఆయనతో పాటు తీసుకున్న శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని కూడా మనం అంతే గౌరవంతో చూడాలి. ఇంకా రెండోది ఏంటంటే గురువు గారు అతను గురు మహారాజ్ గారు వాటి ఏ విషయమైనా ఉదాహరణకు ఆయన చెప్పులు, ఆయన బట్టలు, లేదంటే ఆయన సంబంధించిన ఏ విషయమైనా కూడా అంతే గౌరవంతో మనం చూడాలి. Okay, so like this, there are so many instructions. We discussed a few among them. Many more are given in your manual. I hope you are reading the manual. So please read the manual fully. We discussed within the limited time the essence of the teachings. Okay, so make sure that you read the manual. So with this, we come to the end of this course, and you will be given some study holidays so that you can prepare whatever you listen to in the 6-day session, as well as you'll have time to go through the manual if you have not already done so. Then there will be a written exam. Okay, and after you have completed your exam successfully, you will be issued with an IDC certificate, which is very valuable, which is mandatory for your Harinam Diksha. Along with all your other documents, you have to also keep IDC certificate. Then only you will be recommended for Harinam Diksha. Okay? Hare Krishna. Thank you. ఇలాగా ఇప్పుడు చెప్పిన కొన్ని నియమాలే కాకుండా ఇంకా ఎన్నెన్నో నియమాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మీకు ఇచ్చిన మాన్యువల్ లో ఉన్నాయి, మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ లో ఉన్నాయి. మీరు అందరూ కూడా చదువుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీరు ఇప్పటివరకు చదవలేదంటే మీకు కొన్ని రోజులు స్టడీ హాలిడేస్ అని ఇస్తున్నారు. కొన్ని రోజుల్లో మీరు అలాగే ప్రభు క్లాస్ అన్ని కూడా రికార్డ్ అయినాయి. ఎవరైనా రాలేని పరిస్థితుల్లో దూరంగా ఉంది, వాళ్ళు రూమ్ లో వింటున్నా కూడా వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా రికార్డ్ అయినాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు విని ఎగ్జామ్ చక్కగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. మీరు చక్కగా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మీకు ఐడెంటిటీ సర్టిఫికేట్, ఇస్కాన్ కోర్స్ సర్టిఫికేట్ మీకు ఇవ్వబడుతుంది. ఈ సర్టిఫికేట్ ఉంటేనే మీరు టీచర్ అర్హత పొందుతారు. మీరు టీచర్ తీసుకోవాలంటే ఏ గురి దగ్గర టీచర్ తీసుకోవాలన్నా కూడా ఈ ఇస్కాన్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలి. ఈ సర్టిఫికేట్ లేదంటే మీకు టీచర్ దొరుకుతారు. కాబట్టి మనకి ఎంతో అద్భుతమైన అవకాశం దొరికింది. ఈ 6 రోజుల పాటు ప్రభు ఎన్నెన్నో విషయాలను ఎంతో చక్కగా బోధించారు, చాలా చక్కగా వివరించారు. మీకు ఒకవేళ ఎవరైనా వినలేదు అంటే ప్రభు క్లాస్ అన్ని కూడా చక్కగా యూట్యూబ్ లో ప్రతి ప్రభు రికార్డ్ చేస్తున్నారు. మీరు ఒకసారి మన ఇస్కాన్ వెళ్ళి ఇస్కాన్ కోర్స్ అని కొట్టారంటే ప్రభు ఇచ్చిన ఈ 6 క్లాసెస్ కూడా వస్తాయి. 1-2 సార్లు వినండి. ఇవి ఈ రోజుల్లో లేదా ఐడెంటిటీ సర్టిఫికేట్ మనకి దొరికింది అయిపోయింది కాదు. ఇది మనకి జన్మజన్మలకి మన జీవితాంతం ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా? అంత అద్భుతమైన కోర్స్ ఇది. మనకి ప్రభు చాలా చక్కగా అతిపట్టు వచ్చి పెట్టినట్టుగా చెప్పారు. ఇంకా మన చేయాల్సింది అంటే వాటిని చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా మన జీవితంలో వాటిని ప్రతి విషయం మనకు అనుసరించాలి, అలాగే 10 మందికి చెప్పాలి. సో ఈ రకంగా మనము ప్రభువుల యొక్క దేవుని యొక్క సంపూర్ణ జీవనానికి మనం అర్హులవుతాం. ఓకేనా? సో ఇన్ని రోజులు మనకి చక్కగా ఈ 6 రోజులు మీరందరూ కూడా అఫ్కోర్స్ మీ అందరికీ ఎన్నెన్నో బాధ్యతలు ఉన్నాయి, అయినా కూడా దీని పట్ల ఉన్న గొప్ప మర్యాద అనేది మీలో కనపడుతుంది. కోసం చేయాలి, సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి, మేమంతా కూడా గురు దగ్గర దీక్ష తీసుకోవాలని మీకున్న ఉత్సాహము, అలాగే మీకున్న ఇంట్రెస్ట్ నిజంగా ఎనలేనిది. అలాగే ప్రభు కేరళ నుంచి వచ్చి మన అందరికీ సో
ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఎవరు వచ్చినా రాకుండా ప్రభు అందరికంటే ముందు ఉంటారు. యాక్చువల్గా శాస్త్రాల ప్రకారం గురువు కంటే ముందు శిష్యులే ఉండాలి. కానీ మనం ఏం చేయలేము, కొన్ని పరిస్థితులు గురువు గారు వచ్చిన తర్వాత రావాలి. అయినా కూడా ప్రభు మనల్ని పండించి చక్కగా మనందరికీ ఎంతో ఎన్నెన్నో గొప్ప గొప్ప విషయాలు. ఎందుకంటే ఈ మెటీరియల్ మనం డైరెక్ట్లీ చదివి మనకు అర్థం కాదు, కొన్ని విషయాలు అర్థమైతే ఇంకా అర్థం కాదు. ఇలాగ ప్రభు చక్కగా చెప్పడం వల్ల మనకి ఎన్నెన్నో విషయాలు అర్థమయ్యాయి. ఇంకా మీరు ఇంకొకసారి 1-2 సార్లు చదవండి. మీకు ఏదైనా అనుమానాలు ఉన్నా, మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా కూడా ప్రభు మనకి సమాధానం ఇస్తారు. ప్రభు రేపు కూడా ఉంటారు. ప్రభు రేపు బాగుంది క్లాసులు ఇస్తున్నారు. ఈ లోపల మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా మీరు ప్రభుతో మీరు పరిశీలించవచ్చు. ప్రభు మనకి కాంటాక్ట్ కూడా ఉంటారు. వీలైనంత సార్లు మనకి వచ్చి ప్రభు మనకి క్లాసెస్ కూడా ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు. మీరు ఎంత ఉత్సాహంగా మీరు ఉత్సాహం కనబడతారు, అంత ఉత్సాహంగా ప్రభు కూడా మన కోసం వచ్చి ఎన్నెన్నో విషయాలు. ఇప్పుడు ఐడెంటిటీ కోర్స్ అనేది ఎల్కేజీ స్టడీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఇప్పుడు మీరు ఈ భక్తి మార్గంలో ఓటమాన్ని నేర్చుకుంటున్నారు. దీంట్లో 10th క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్, పిహెచ్డి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ప్రభు ఆల్రెడీ అభ్యసించి ఉన్నారు. అవన్నీ ఇవ్వడానికి కూడా ఆయన నమ్మకం ఉంది. ఒకటి థింగ్ ఏంటంటే మనము అలా ప్రభు యొక్క అద్భుతమైన క్వాలిఫికేషన్ మనము సద్వినియోగపరచుకోవాలి. ప్రభు మన కోసం ఎప్పుడు పిలిచినా రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఒకటి థింగ్ అంటే మనం ఆ ఉత్సాహాన్ని కాదు కనబరచాలి. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ రోజు క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దామా, ప్రభు పిలుద్దామా వద్దా? మాటి మాటికి ప్రభు మనం డిస్టర్బ్ చేస్తూనే ఉండాలి. ప్రభు వచ్చి మనం అందరినీ ఇలాగే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండాలి. మనందరం చక్కగా శిక్షణ అన్ని కంప్లీట్ చేసి తీసుకోండి. తర్వాత మనం భక్తి శాస్త్రి, భక్తి వైభవం, భక్తి వేదాంత, భక్తి సార్వభౌమ ఇవన్నీ కూడా ప్రభు దగ్గర నుంచి మనం క్లాసులు మన భక్తిలో అంచెలంచెలుగా ఎదగాలని చెప్పేసి ప్రభు మన పైన ఎప్పుడు ప్రభు చూపించాలి, మనం అందరినీ దీవించాలి అని చెప్పేసి మనం కోరుకుంటూ ప్రభు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం ప్రభుత్వం 3 సార్లు అనిపిస్తున్నాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే. జై శ్రీ గోపాల్ కి, జై శ్రీ ఇస్కాన్ గురు వృంద కి. హరే హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ఈ ఐడీసీ కోర్సు సంబంధించిన ఫీజు